I request the audience to please maintain silence because the chief guest will be arriving soon. Please maintain silence.
I request all the audience to please keep their phones in the silent mode and please maintain silence. The chief guest has arrived. She'll be coming here soon. So please maintain silence.
So far we have name of the monk as true.
స్వామి వివేకానంద హైదరాబాద్ సందర్శనం. అవి భారతావని దాస్య శృంఖలాలతో ఆంగ్లేయుల చెరలో ఉన్న రోజులు. వాటి నుంచి విముక్తి పొందేందుకై పోరాటాలు జరుగుతున్న రోజులు అవే. సరిగ్గా అప్పుడే ఒక ఆశాకిరణం తన జ్ఞాన సముపార్జనతో యావత్ దేశాన్ని చైతన్యపరిచింది. ప్రజలలో పేరుకుపోయిన అజ్ఞానాన్ని, తామెప్పుడూ బానిసలమనే అసత్యపు పొరలను తొలగిస్తూ దేశ ప్రజలకు వేదాంత సారాన్ని బోధించింది. ఆ సమర శంఖారావమే స్వామి వివేకానంద. స్వామీజీ పరివ్రాజకుడిగా మొత్తం భారతదేశాన్ని పర్యటన సాగించారు. ప్రజల సమస్యలను ప్రత్యక్షంగా చూస్తూ వారి వేదనలను గ్రహించారు. సంకల్పం ఎంత గొప్పదో జీవితంలోని క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో మనకు తెలిసి వస్తుంది. చేపట్టిన పనిని త్రికరణ శుద్ధిగా అమలుపరిచేందుకు సిద్ధమైనప్పుడు కాగల కార్యాన్ని సమస్త శక్తులు ఒక్కటై నెరవేరుస్తాయి. అమెరికా వెళ్లేందుకు పరిపరి విధాలుగా ఆలోచిస్తూ సంశయ స్థితిలో ఉన్న స్వామీజీకి హైదరాబాద్ నుంచి ఆహ్వానం అందింది. దీని వెనక దైవ సంకల్పం ఉండే అవకాశాన్ని స్వామీజీ సైతం భావించకపోలేదు. అటు స్వామీజీ తన ఆప్తుల నుంచి కూడా హైదరాబాదును సందర్శించాల్సిందిగా పలుమార్లు ఆహ్వానాలు అందుకున్నారు. ఆ రోజు రానే వచ్చింది. స్వామీజీ రాక ఖరారైంది. ఫిబ్రవరి 10వ తేదీన ఆయనకు స్వాగతం పలికేందుకు హిందువులు, మహమ్మదీయులు కలిసి సుమారు 500 మంది వేచి ఉన్నారు. వివేకానందుల వారి రాకతో ఈ నేల సైతం పరవశించేందుకు సన్నద్ధమవుతున్నట్లుగా ఉండింది అక్కడి వాతావరణం. కాషాయ వస్త్రాలు ధరించి చేతిలో కమండలంతో ఫస్ట్ క్లాస్ పెట్టె నుండి దిగారు స్వామీజీ. నవాబ్ సికిందర్ జంగ్ సహా పలువురు స్వామీజీని ఘనంగా ఆహ్వానించారు. వారిలో హైదరాబాదులో అత్యున్నత పదవుల్లో ఉన్న వ్యక్తులు, సంఘంలోని పెద్ద మనుషులు కూడా ఉన్నారు. ఒక సన్యాసికి ఇంత ఘనమైన స్వాగతం లభించడం మునుపెన్నడూ చూడలేదని ఈ దృశ్యాన్ని ప్రత్యక్షంగా వీక్షించిన ఒకరు తన స్మృతులలో రాసుకోవడం వివేకానందుల వారి మహత్వాన్ని చాటి చెప్తుంది. మరుసటి రోజున అంటే ఫిబ్రవరి 11 స్వామీజీని కలిసేందుకు సికింద్రాబాద్ నుంచి 100 మంది వచ్చారు.
ఖుర్షిద్జా రాజప్రసాదాన్ని స్వీకరించిన అనంతరం ఆ రోజు హైదరాబాదులోని పలు చారిత్రక ప్రదేశాలను వీక్షించారు స్వామీజీ. మక్కా మసీద్, చార్మినార్, ఫలక్నామా, నిజాం రాజప్రసాదాలు, బషీర్ బాగులతో పాటు పలు హిందూ దేవాలయాలను సైతం సందర్శించారు. ఆయన పర్యటనతో హైదరాబాదులోని అనువనువు పావనమైందని చెప్పాలి. ఫిబ్రవరి 13 స్వామి వివేకానందుల వారి జీవితంలో ఇదొక మరుపురాని రోజు. ఆ రోజు ఉదయం నిజాం కొలువులో మత విధానాలను గురించి ముచ్చటించారు. సాయంత్రం మహబూబ్ కళాశాలను సందర్శించారు. వారి ఆహ్వానాన్ని స్వీకరించి తాను ప్రసంగిస్తానని ముందే వారికి తెలిపిన స్వామీజీ ఆయన జీవితంలోని తొలి బహిరంగ ప్రసంగాన్ని అందించారు. పాశ్చాత్య దేశాలకు వెళ్లడంలోని ఆయన ఉద్దేశం అనే అంశంపై సాగింది ఆ ప్రసంగం. ఐరోపా వారితో కలిపి సుమారు 1000 మంది ఈ సభలో పాల్గొన్నారు. ఆ వేదికపై స్వామీజీ వారి ఆంగ్ల భాషా వక్తృత్వము, పాటవము వెరసి వారందరినీ ఆశ్చర్యపరిచాయి. హిందూ మత గొప్పదనము, సనాతన హైందవ సమాజము, సంస్కృతి, వేదాంత భావనలు, పురాణాలు బోధించే నైతిక ఆదర్శాలు, ఇలా అనేక అంశాలు, వారి నుంచి వెలువడిన భావతరంగాలు శ్రోతలను కొత్త లోకాలకు తీసుకెళ్లాయనడం అతిశయోక్తి కాదు. ప్రసంగం చివరిలో తాము పాశ్చాత్య దేశాలకు వెళ్లడంలోని ఉద్దేశాన్ని వ్యక్తం చేశారు. మన మాతృదేశాన్ని నూతన జవసత్వాలతో పునరుజ్జీవింపచేయాలి, అందుకోసమే ఈ పాశ్చాత్య దేశాల ప్రయాణం అంటూ ముగించారు. వివేకానందుల వారు ప్రసంగించిన ఈ సభకు పండిత్ రతన్ లాల్ అధ్యక్షత వహించారు. ఇంతమంది శ్రోతల ముందు ప్రసంగించడం ఆయనలోని ఆత్మవిశ్వాసాన్ని మరింత ఇనుముడింపజేసింది. భవిష్యత్తులోని విశ్వవేదికపై ప్రసంగించేందుకు ఇదొక చక్కటి అభ్యాసమైంది. అతీంద్రియ శక్తులను సంతరించుకున్న ఒక యోగిని స్వామీజీ హైదరాబాదులో కలుసుకున్నారు. ఏ వస్తువు కోరుకున్నా దానిని రప్పించగల శక్తివంతుడు ఆయన. కొందరు మిత్రులతో స్వామీజీ ఆయన్ను కలుసుకునేందుకు వెళ్లారు. స్వామీజీ ఆ యోగిని కలిసినప్పుడు అతను జ్వరంతో బాధపడుతున్నాడు. ఆయన వద్దకు వెళ్లిన స్వామీజీ ఆయన శక్తులను ప్రదర్శించి చూపమని అడిగారు. అందుకు ఆ యోగి, తప్పకుండా మీకు ప్రదర్శించి చూపుతాను, కాని అంతకు మునుపు మీరు నా తల మీద చెయ్యి వేసి ఉంచి ఆశీర్వదించాలి, అప్పుడు నా జ్వరం నయమవుతుంది అన్నాడు. ఆయన చెప్పినట్లే చేశారు స్వామీజీ. కొద్దిసేపటి తర్వాత, మీకు కావలసినవి ఒక కాగితం మీద రాసి నాకివ్వండి అని యోగి చెప్పడంతో ఆ ప్రాంతంలో లభించని ద్రాక్ష, కమల ఫలాల వంటి పండ్ల పేర్లను రాసి ఆయనకు అందించారు స్వామీజీ. ఆ యోగి గుత్తులుగా ద్రాక్ష. Namaste everyone. I request all the colleges and schools coordinators to please meet a volunteer there near the door number 2. Please go and inform the count from your college so that this is for the certificate. So all the coordinators of colleges, please go and meet Madhavi Amma near the door number 2 towards your right. Thank you.
I request all the coordinators to please get back to your places after giving the count to the volunteer. అన్నాడు. ఆయన చెప్పినట్లే చేశారు స్వామీజీ. కొద్దిసేపటి తర్వాత మీకు కావలసినవి ఒక కాగితం మీద రాసి నాకివ్వండి అని యోగి చెప్పడంతో ఆ ప్రాంతంలో లభించని ద్రాక్ష, కమలా ఫలాల వంటి పండ్ల పేర్లను రాసి ఆయనకు అందించారు స్వామీజీ. ఆ యోగి గుత్తులు గుత్తులుగా ద్రాక్ష, కమలా ఫలాలు మొదలైన వాటిని అప్పటికప్పుడు సృష్టించాడు. పొగలు కక్కుతున్న వేడివేడి అన్నం కూడా తెప్పించాడు. వాటిని తినమని స్వామీజీతో చెప్పగా అదేదో గారడి అని తలిచిన మిత్రులు స్వామీజీని తినకుండా అడ్డుకున్నారు. కాని స్వయంగా ఆ యోగి వాటిని తినడం ప్రారంభించగానే అందరూ తిన్నారు. చివరగా అద్భుతమైన గులాబీ పూలను తెప్పించాడు యోగి. అవి మంచు బిందువులతో కొంచెం కూడా వాడక ఎంతో తాజాగా ఉన్నాయి. బోలెడన్ని పూలను చూసిన స్వామీజీ ఇది ఎలా అంటూ ప్రశ్నించగా అంతా హస్తలాఘవం అన్నాడు ఆ యోగి. యోగి దగ్గర నుంచి తిరిగి వచ్చాక కూడా స్వామీజీ ఆ యోగి గురించి ఆలోచిస్తూ ఉండిపోయారు. అసలు ఆయన ఇదంతా ఎలా చేయగలిగాడని సుదీర్ఘంగా ఆలోచించసాగారు స్వామీజీ. అలా ఆయన ఆలోచనల్లోంచి స్వామీజీకి లభించిన యుక్తియుక్తమైన జవాబు మనస్సు. మనస్సును వశపరుచుకుంటే శక్తి ఉద్భవిస్తుంది. ఇతరుల మనస్సును కూడా తన కోరిక మేరకు వ్యవహరింపజేసే సమర్థత లభిస్తుంది. ఎందుకంటే ఆధారంలో మనస్సులన్నీ పరస్పరం సమైక్యమైనవే అనే సమాధానం లభించింది. హైదరాబాద్ పర్యటన స్వామివారిలో గొప్ప ఉత్సాహాన్ని, మానసిక దృఢత్వాన్ని, చొరవను అందించింది. హైదరాబాదులో జరిగిన మొట్టమొదటి అతిపెద్ద బహిరంగ ఉపన్యాసం వివేకానందుల వారి జీవితంలో ఒక నూతన ఉత్సాహాన్ని నింపి తదుపరి కార్యసాఫల్యానికి ఆధారంగా నిలబడింది. అప్పటి వరకు అందరికీ పూర్తిగా పరిచయం లేని స్వామీజీ తన హైదరాబాద్ పర్యటనతో ప్రజల దృష్టిని ఆకర్షించారు. ఆ తరువాత ఆయన స్థానాన్ని పదిలం చేసుకున్నారు. జనసంద్రం ఎక్కువైనప్పుడు వక్తలోని అసలైన ప్రతిభ వెలుగులోకి వస్తుంది. మహబూబ్ కళాశాలలో అచ్చంగా ఇదే జరిగింది. తన పాశ్చాత్య వ్యక్తిత్వం ఒక మనిషికి ఎంత అవసరమో, అది లేకుంటే జీవితం ఎంత దుర్భరమో ఆయన తన చేతలతో నిరూపించారు. ఆశయం లేనివాడే నిజం. I request all the audience to please put their mobile phones in silent mode. I request the audience to please maintain silence.
I request the audience to please stand up for the national anthem. Namaste, a very warm good morning to one and all present here. We welcome you to the 129th anniversary of Swami Vivekananda's historic Chicago addresses and 23rd Foundation Day celebrations of Vivekananda Institute of Human Excellence. I request the audience to please maintain silence. We now request our monks to invocate and take the blessings of the God. Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Ganana Antva Ganapatigam Havamahe Kavim Kavinamupamashravastamam Jeshtarajam Brahmanam Brahmanaspata Anashrunvannoti Viseda Sadhanam Mahaganapataye Namaha Prano Devi Saraswati Vajebhirvajinivati Dhinama Vidyavatu Ano Divo Brihatah Parvatadha Saraswati Yajatagantu Yajñam Vagdevyai Namaha Om Sahana Bhavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryankaravavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai Om Shanti 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 Harihi Om Bhadram Karne Vishrunuyama Devaah Bhadram Pashyemakshabhiryajatraah Sthirairangai Stuštuvagam Sastanubhi Vyashema Devahitam Yadayuh Swasti na Indro Vruddhashravah Swasti na Pusha Vishwavedah Swasti nastarksho Arishtanemihi Swasti no Brihaspatir Dadhatu Om Shanti 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 Harihi Om Shanno Mitrasham Varunaha Shanno Bhavatvaryama Shanna Indro Brihaspatihi Shanno Vishnurukramaha Namo Brahmane Namaste Vayo Tvameva Pratyaksham Brahmasi Tvameva Pratyaksham Brahma Vadishyami Ritam Vadishyami Satyam Vadishyami Tanmam Avatu Tadvaktaram Avatu Avatu Mam Avatu Vaktaram Om Shanti 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 Harihi Om Tatsayyoravruниmahe Gatun Yajñaya Gatun Yajñapataye Daivi Swastirastunaha Swastirmanushebhyah Urdhvanjigatu Bheshajam Shanno Astu Dvipade Shanchatushpade Om Shanti 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 Harihi Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavasishyate
ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता ह्य सर्वविद्यास्वरूपान्तां शारदां प्रणमाम्यहम्। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ। I now request our Adhyaksha Maharaj and honorable guests to light the lamp and pay tributes to the Holy Trio. Thank you, Swamiji. Thank you, ma'am. We now request our Adhyaksha Maharaj, Srimad Swami Bodhamayanandaji Maharaj, to deliver the welcome address on this auspicious occasion. ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतङ्गमय ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। Respected Honorable Dr. Srimati Tamilisai Soundararajan, Honorable Governor of Telangana and Honorable Lieutenant Governor of Puducherry, our good friend and well-wisher of our activities, Dr. Jaiprakash Narayan, retired IAS, brother monks, devotees, my dear young friends from various institutions. It's indeed a very memorable day. In fact, from Sunday onwards till 27th of September, it is called Swami Vivekananda's Chicago Addresses Week. It was not just on 11th September that Swami Vivekananda gave his speech. Afterwards, he spoke nearly 6 times in the Parliament of Religions on different topics. And he cleared the cobweb, cleared the ignorance, cleared the mindset of the Western people towards our nation. And this is the 129th year anniversary of Chicago Addresses. So let us not stop only with the first lecture and the first sentence of Sisters and Brothers of America, but I earnestly request my young friends, brothers and sisters, the youth of India, to study the other 6 lectures also, which are in book form. But one warning I have to tell you,
or give you is there is a circulation in YouTube that it is Vivekananda's original voice and they are making money out of it. It is all fake, it is not truth, it is imitation. There was no recording at the time, and Swamiji himself has said, how could they think that Vivekananda would speak and they would record and put it after 129 years? And it is all that is all the commercial maya that is going on to hypnotize people. So don't, people send it to me also, send it to our brothers. Swamiji, did you hear? I said, I won't hear. I will delete it. Because we don't want to spread false things and make money. If Vivekananda's voice would have been alive today, why India would be like this? It would have been somewhere else. Swamiji did not want his voice. Twice it was recorded, once in Maharaja of Mysore Palace in Jai Chamarajendra Vadiyar, and it was lost in the big fire in Jagan Mohan Palace. The second, it was recorded in New York, and Swamiji writes that my voice was recorded at the time as an experiment in Edison's gramophone recorder. And he said, I have sent a copy of it to Maharaja of Khetri, Ajit Singh in Rajasthan. But what happened, whether it reached him or not, nobody knows. So Swamiji's voice is not there. He is a voice without a form. To read his books itself is as if he is speaking to us. So that is our benefit, that is our greatest asset that we have, the original lectures of Swami Vivekananda. And to my young audience, I would like to tell you, all these 80 to 90% of Vivekananda speeches, apart from Chicago addresses, were recorded in stenograph, in shorthand, by an English boy, English youth of 24 years. At the time, the British were ruling us. But this young boy by name J.J. Goodwin, who was just hunting for a job, searching for a job, migrated to New York. And in the New York newspapers, he read an advertisement. A Hindu monk from India wants a stenographer for his lectures. Many had applied, it seems, but nobody could record Vivekananda's sentences completely because Swami Vivekananda's English speed was 180 words per minute. Mind-boggling. 180 words per minute. He was firing bullets. He had no time. He was rushing through his message. And this young boy saw in the newspaper and applied for a job because his speed of shorthand was 130 words per minute, almost nearer. 1 week he did the job. He took the notes of Swami Vivekananda, which were flowing like Mother Ganga, like Godavari, like Krishna. And they gave him $25 as honorarium, $25 at that time. And he returned back that money to the owner and said, $25? I will give my life to this Swami, and became his ardent follower. And till Vivekananda reached Chennai, reached Lahore, all through like Ganesha to Vyasa, he was carrying a ink pot and a feather pen to record Swami Vivekananda's speechings without excluding a comma or a full stop or an adjective. As it is, Swamiji approved. He said, you are like Ganesha to me. And unfortunately, when Vivekananda stopped talking and was resting in Himalayas and meditating, this young boy, lack of treatment, could not adjust to Indian climates. At the age of 27, he died. Just 27. He came for a purpose and left the body in Ooty, in an unknown place in Uttakamand. After many years, after 50, 60 years, Swami Ranganathanji, the 13th president of the order, made a survey, made research, and found out the graveyard where this beloved disciple of Vivekananda was buried. He went to the church, talked with the fathers, and today, anybody going to Uttakamand connected with Ramakrishna Math, they go there, offer some flowers at the tomb of J.J. Goodwin, who was like Ganesha to Vivekananda. Without him, we would not have got Vivekananda's speeches. So imagine how much of dedication, how much of love and affection Swamiji showed on this Goodwin, and we should be grateful to read those lectures of Vivekananda when we are celebrating not only today, tomorrow, or any day. Every day we should make it a point to read and study. Chicago addresses started Vivekananda's mission in the whole world. Till the time he was accumulating knowledge.
So that lectures are immortal. 129 years. We are not celebrating a Indian freedom movement or a person's birthday. We are celebrating a person's speech. See the magic there. It is not a some occasion. It is a speech, and later other speeches also. So today, from 11th till 27th, different celebrations are going on in the country. On Sunday, Honorable Governor was in Ramakrishna Math, Mylapore, addressing the audience there, addressing the youth of Chennai. And I heard her speech, speaking in Tamil. Her flair, her devotion to Swamiji was revealed there. And on our request, she shifted the date today to be with all of you, with all of us. We are very grateful to her and welcome her to Ramakrishna Math and participating in this seminar, in this youth convention. And one and the only, Dr. Jayaprakash Narayan is known to the people of Telangana, known to the people in the country, one of the outstanding officers that we had, and he will be addressing after some time, after the first session is over. And we welcome him on behalf of the Ramakrishna Math to this youth convention. And we welcome each one of you. Nearly 1,500, 2,000 people have assembled today. We are very thankful to you. We convey our greetings to each one of you. And today is also the 23rd Foundation Day of the Vivekananda Institute of Human Excellence. It's a combined program. A very important, very unique, very one of its kind in the entire Ramakrishna order, started September 2000. For a question which Swami Vivekananda asked in Madras, 1897, said, where are men to preserve that freedom? Kaha hai manush dikhavam ko, kal de denge swaraj. That was Swamiji's faith. But that question remained, kaha hai manush? Ekkadunar manushulu. Hindi mein bolega, jo man mein hush hai, wo manush hai, nahi to zombie hai. That spirit in the mind, not just your skill or not just your language, that confidence, that purity, that character, that is what Vivekananda wanted. So the Human Excellence Institute was started, inaugurated by Swami Ranganathanandaji. And in these 23 years, later on you will see an introductory video. We have trained to be proud. We are not broadcasting. We are telling only you, nearly 20 lakh youth of Telangana, India and Hyderabad. So this is our contribution. This is our seva to the nation. You may become IAS, IPS, you may become engineer, doctor, tailor, whatever you like. But combine it with human excellence. Then, जागो मेरे भारतवासी समय नहीं है सोने का लेकर संदेश स्वामी जी का करके कुछ दिखाने का. So this program and subsequent programs will be of that kind. All of you are welcome, not only today, in the future also, to join our team. And welcome once again, Honorable Governor Ji, Dr. Jayaprakash Narayan Ji, and all the invitees and friends. May God bless you. Thank you, Maharaj, for the enlightening insights and the warm welcome. We now request Balavika students of VIHE to recite powerful teachings of Swami Vivekananda. Four years after Swami Vivekananda left the shores of India as an unknown monk, he landed in Colombo on January 15, 1897. Swamiji's landings and his journey turned into a victory procession. Delirious crowd gathered everywhere to hear a word from his lips. Young men and even Rajas drew his carriage. Swamiji addressed the people everywhere, and those lectures today are well known as lectures from Colombo to Almora. On this occasion of 125 years of Swamiji's Colombo to Almora addresses, we the students of Balvikas are here to present a few utterances from them. In his address at Ramnath, Swamiji exhorts, the longest night seems to be passing away. The sorest trouble seems to be coming to an end at last.
The seeming corpse appears to be rising again, and a voice is coming unto us. Gentle, firm, and yet unmistakable in its utterances, and is gaining volume as days pass by. And behold, the sleeper is awakening. The lethargy is passing away. My ideal is growth, expansion, and development on national lines. As I look back upon the history of my country, I do not find in the whole world another country which has done quite so much for the improvement of the humankind. Great things have been done in the past, and there is both time and room for greater things to be done yet. Great works are to be done. Wonderful powers have to be worked out, and we have to teach other nations many things. In his lectures in Madras, titled The Work Before Us, Swamiji exhorts, once more the world must be conquered by India. This is the dream of my life, and I wish that each one of you who can hear me today will have the same dream in your mind, and stop not till you have realized the dream. They will tell you every day that you had better look at your own homes first and then go to work outside. But I will tell you in plain language that you work best when you work for others. This is a great ideal before us, and we all must be ready for it. The conquest of the world by India, nothing less than that, and we all must be ready for it. Strain every nerve for it. Up India and conquer the world with your spirituality. As has been declared, on this soil first, the love must conquer the hatred. The hatred cannot conquer itself. In his address at Calcutta, Swamiji exhorts, arise, awake, for your country needs this tremendous sacrifice. It is the young men that will do it. The young, the energetic, the strong, the well-built. For them is the task. What we want is this Shraddha. Unfortunately, it has nearly vanished from India, and that is why we are in our present state. What makes the difference between man and man is the difference in this Shraddha and nothing else. Therefore, this is what I want and what all of us here want, this faith in ourselves. Give up the awful disease creeping into our national veins, the idea of ridiculing everything, the loss of seriousness. Give that up. Be strong and have Shraddha, and everything else is bound to follow. In the meanwhile, let us not abuse our country. Let us not curse and abuse the weather-beaten and work-worn institutions of our thrice holy motherland. Close your lips and let your hearts open. Work out the salvation of this land and of the whole world. Each of you thinking the entire burden is on your shoulders. Be not afraid of anything. You will do marvelous work. The moment you fear, you are nobody. Please repeat. Uttishtata, Jagrata, Prapyavaran, Nibodhata. Arise, awake, and stop not till the goal is reached. Swamiji said that the honor shown to him was the honor shown to the ideals the country had held dear from time immemorial. Therefore, today, let us not just hear, but also imbibe the spirit of Swami Vivekananda and the ideals of our motherland, and start working towards the salvation and welfare of our country. Thank you so much, Balavika students, for this wonderful and powerful presentation.
Thank you, students. Now, we have a book release event. The release of the book, My Life is My Work. It is a pictorial biography of Swami Ranganatha Nandaji Maharaj, the 13th president of Ramakrishna Order. Thank you, everyone. Now, I would like to request Dr. Vivek Modi ji, faculty VIHE, to introduce our chief guest to the audience. My pranams to the Holy Trio, my pranams to our Adhyaksha Maharaj, Pujya Swami Vivekananda ji, my warm welcome to our Honorable Chief Guest and Guest of Honor, and Namaste to one and all in this audience. If I can say it fills my heart with joy unspeakable, it won't be wrong. It's a proud privilege to introduce Her Excellency Dr. Tamilisai Soundarajan, Honorable Governor of Telangana State and Lieutenant Governor of Pondicherry. It's quite a challenge to introduce such an illustrious life in just 2 minutes. She comes, I would keep it short, ma'am, for sure. That shows her humility. She was born in Nagarkoil, Kanyakumari, district of Tamil Nadu, and born in a family. Her father is a politician from Congress, and then she was a student leader throughout her life as a student, went to medical college, became a doctor, got her higher education, became a gynecologist, got her specialization, a skill of identifying fetal anomalies in children from Canada, and then she worked as a professor in Ramchandra Medical College, Chennai. Her husband is also a doctor, and he also works as a professor there. Throughout this, she was a student leader, a staunch debater. She also appeared on television programs for quite a long period of time, teaching students the importance of public speaking, oratoring, assertively keeping your viewpoints effectively. She taught even that. Quite actively, she worked for BJP party. That shows she speaks, she has her own mind. Father, Congress. She was in BJP. But then she worked very hard, rose to ranks, became president, general secretary, and held many positions in Tamil Nadu BJP and, of course, at national level BJP also. During entire her life as a student and last 20 years as a politician and now as a governor, she has been a very, very proud proponent of our dharmic culture. A proud homemaker, proud mother, a wife, daughter, but at the same time, very, very professional approach to her work as a politician. She takes her role, this opportunity, as a tool of bringing positive change in the society. In fact, she was recognized as International Rising Star of the Year in 2018 by Multi-Ethnic Advisory in USA. And there are numerous, she herself told me to keep it short, so I'll keep it short. There are numerous things I can tell about her. In 2019,
In 2019, September 8, she was appointed as governor of Telangana state. In fact, recently she entered into her 4th year. So with this, please give a warm round of applause as I welcome our Honorable Governor Ma'am. Welcome, ma'am. A special good morning to each and everyone. Swami Bodhamayanda, Adhyaksha Ramakrishna Math, Hyderabad. Dr. Jayaprakash Narayan, retired IAS officer. Dr. Vivek Modi, the faculty. The Shashank, the volunteer. The students of this institution who recited Swami Vivekananda's words in the same powerful manner as Swami Vivekananda dreamt. And all the coordinator, Sri Murthy ji, and all the dignitaries who are all present here, brother monks, and my dear, the future of India, the students. I'm extremely happy to be here. As Swamiji said, 2 days back, day before yesterday, attended the program at Ramakrishna Math, Mylapore, to mark the day of the speech delivered by Sri Vivekananda in Chicago. And as he said, so many people spoke. So many people have delivered the lecture. And in the introduction, it was mentioned that I received an award as the International Rising Star, selected by the Senate of USA. And when I went to receive the award to Chicago, I didn't go to the award place first. I visited the place where Swami Vivekananda delivered the lecture and got the blessing, and then only I went to receive the award. My aim of visiting Chicago was not to receive the award, just to visit the place where the spark, the real spark, spread all over the world through our Swami Vivekananda's lecture. And here so many youngsters have assembled here. And I should be happy, nobody knew the potential of youth other than Swami Vivekananda. He was the first person to know the potential of the youth. And he motivated so many people, he motivated so many of them to get into the freedom struggle. Even Subhash Chandra Bose says, when I was hearing a lecture, Swami Vivekananda saying that our Bharata Mata's hands and legs are tied with chains by the Britishers. I want youngsters to relieve her from these chains. I want her to be free. I want her to be happy. So I'm looking for the youth who will break the chain bound against our Bharata Mata. And Subhash Chandra Bose says, I am one of the youth whom Swami Vivekananda is expecting. Why I am telling this? Because the youth have high potential. When I heard the 4 children were reciting Swami Vivekananda's preachings, first of all, I appreciate them. They didn't have a piece of paper. They were able to by heart. That is the motivation and the efforts. It's very easy to have written in a paper, but that emotion and that presentation will not be so powerful. And today, when our Swamiji told about the English boy who recorded Swami Vivekananda's words, Swami Vivekananda delivered the lectures. We didn't have recorders at that time. We didn't have cell phones to record it.
But that was the noble heart sent by Lord Ganesha to record our Swamiji's words. But for him, we wouldn't have got such nice words. And when I read the book, Young India Arise, lectures in Tamil Nadu, Swami Vivekananda for the whole nation, in a nutshell, if we read that book, really we can learn the noble heart of our Swami Vivekananda. Swami Vivekananda says, weakness is the crime. The girls he recited, weakness is the crime. And that should be learnt by each and every youngster. Because few days back, we conducted the anti-suicidal day. Can anyone commit suicide? If they read Swami Vivekananda's preachings, words, be strong. That is the message he says. I preach the world, be bold, but I teach my countrymen, be bolder. Not only bold, bolder than anyone. So that is my message to him. And he says so many things, and I feel Vivekananda would have been very happy to see the development in our country. Because he preached self-reliance. Some of the people said, if Britishers go away from here, we cannot even produce a single needle. But the country, which was suspected whether it can produce a single needle, it has introduced 215 crore needles into the people's vaccination, as we are vaccination, indigenous vaccination, and we taking ourselves as Swami Vivekananda taught the brotherhood. He taught brotherhood. It was the day of brotherhood. We are celebrating the day of brotherhood. So we didn't get it. Only we are not very possessive to get it. We gave to the underdeveloped countries to get the vaccination. We exported the vaccine to more than 150 countries. That is the brotherhood taught by Vivekananda. And Vivekananda says, I have said, the gentlemen, that we have yet something to teach the world. Yes, we have yet something to teach the world. So now we are celebrating the International Yoga Day on June 21st. That is a message, that is an art which we have given to the rest of the world. 193 countries, including the Islamic countries, celebrated the Yoga Day. That is the art we have given to the rest of the world, as dreamt by Swami Vivekananda. Swami Vivekananda said this. Girls also said that great works are to be done. The youngsters should learn the lesson. Great works are yet to be done. Wonderful power have to be worked out. You should see the words, the power of words. Swamiji said he was capable of delivering 180 words per minute. In that 180 words, I always admire the power pact of Swami Vivekananda. He doesn't use lighter words. He'd have not used weak words, superficial words, very strong words, nailing the minds. Just nailing the minds. You do or die. Great work are yet to be not to be done, yet to be done, or to be done, have not been done. Wonderful power have to be worked out. Wonderful power. It's not power. It's not great power. It's not strong power. It's wonderful power. You see the words. And we have to teach the other nations many things, as this is the motherland of philosophy, spirituality, ethics of sweetness. It's not only story, ethics of sweetness, gentleness of love. These still exist. These still exist. My experience of the world leads
me to stand on a firm ground. That is the word of Vivekananda, standing on a firm ground and make the bold statement. You see the words, standing on a firm ground and making bold statement that India is still first and foremost of all nations of the world in these regards. Which regards? The motherland of philosophy, spirituality, and ethics of sweetness, gentleness, and love. Our Swami Vivekananda has taught the brotherhood and taught the unity to the whole world. But now certain people are coming and telling we are only uniting India. Already 100 years back, Vivekananda has taught us that India can unite the world. When India united, only India can unite the world. But now certain people are telling we are only uniting India. So we have the preachings of Vivekananda. He has united the world by his strong words. And I always think, it is not words, it's not mere words. I am standing here as a powerful person. I can always say that I am a powerful person because why I became a powerful person? Because I learnt Vivekananda, Swami Vivekananda's preachings from my childhood. At a younger age, my father presented a book of Vivekananda, Swami Vivekananda. I think from my younger age, I have learned Vivekananda. That spirit made me strong because it is not an easy job for a woman to rise, nor among the men in the politics and in the medical profession, and to come to that level. It is not mere my hard work, but the preachings of Vivekananda made me strong. Whatever may be the situation, I learned to my childhood. A small story that I think I learned this story when I was studying 3rd or 4th standard. Vivekananda went to Kasi. It was a very small book. Vivekananda went to Kasi. Then when he was walking, a dog was chasing him. He was running. Then he saw a great wall which we could not climb at all. So suddenly he thought, this dog is running because I am running. A wall is there which I cannot climb and escape. What can I do? Just turn around and stare the dog. Dog will go away. So that is how we have to face the problem. If you run behind if the problem is running behind you, if you run, it will engulf you. Turn back and stare at the problem. Let the problem go away and be strong like Vivekananda. That is the lesson. No any other lesson than anything. Whether in his defeat, whether in his problem, whether in his challenges, whatever may be the situation, just turn around, stare it, and I am the strongest person because I belong to a country. They introduced me. I had my higher education at Canada, England, whatever may be the countries, the developed countries. But Swami Vivekananda, when he landed, he clearly says, when everyone asked, before you told that you love your country, you love your country. But now you say you have gone to other places. You have gone the development of the places, the westernized world. Now you say you love the country. Then he told before, this is, in a simple words I am reorganizing it. Before visiting the Western world, I loved my country. So everyone started laughing. Even he is telling in past tense. Vivekananda loved this country before visiting the Western countries. After seeing the development, he himself is now in a doubt whether he loved the country. Vivekananda said, before visiting the Western countries, I loved my country. After visiting those countries, I worship my country. I worship my country. The nature, the culture, and the kindness, and the spirituality which my country has taught made me so strong. So we are all
when we went to abroad, when we went to other countries also, we were following our culture. We were so strong. I really appreciate the students who have assembled here, and I appeal them, be strong. At the same time, you proud of your country. I have born in a country which is going to be the Vishwa Guru of the whole world. Now the process has been started. Process has been started. How it has been started? The yoga which was practiced in our country is now practiced by the whole world. The vaccine, in the initial days of Corona, the whole world was crumpled. Whole world didn't think how to come over and how to get over from the dreadful Corona. But we found the vaccination, and because of our vaccination, now we are gathered here without even our mask. That is the gratitude we have to show to our country and to our Honorable Prime Minister for his tireless efforts. So be strong. And I'm really very happy the institutions, because Vivekananda Institute of Human Excellence, now they are celebrating the 23rd Foundation Day. And Swamiji said, on every Sunday, they are having 2.5 hours classes. Youngsters are attending, and I salute the youngsters, because Sunday is not for sleeping, Sunday is for learning. Ramakrishna Mission has taught that lesson. Sunday means I can get up at 11 o'clock. Sunday means I can go to movie anytime. Sunday means I can chat for any time. Not that. Sunday is for foundation. Half a day you can enjoy. We are not going to take the whole day, but 2.5 hours. They have taught so much, so that the students are so confident. They are preaching Vivekananda. I didn't see them as students. I saw only as Vivekananda in different form here coming and teaching. So this is a service to the nation, service to the youngsters. Because I was an assistant professor in a medical college, I knew how the children are now depressed. So when we learn about Vivekananda, definitely that is the medicine. Whether antidepressants, you want to take any antidepressant medicine? No. If we learn a page in Vivekananda, that is the antidepressant you can learn. And when I learned about this book, Young India Arise, this is a book which I released 2 days back. And in a glance, I saw this book. After seeing the book, I told, I will get 1,000 books immediately, so that I will distribute to the children. And this is the first service I can render to the youngsters, because if they read the book, because I have a habit of visiting the schools, and I'm visiting, as mark the Azadi Ka Amrit Mahotsav, I am visiting 75 schools in Puducherry, because government schools, 30 schools I have completed. And because of, after reading this book, I told Swamiji, the monk brothers, please give me 1,000 books, because immediately, if I give this book, that will be a great service to the youngsters, to the youngers, so that they will first learn to face the challenges in the world. And my request is, I have a great respect to the Ramakrishna Mutt, and I have a great respect to Ramakrishna, Swami Ramakrishna, and Sarada Devi, Swami Radha Devi, and I have a great respect to Swami Vivekananda, and these are not mere words. Our action speaks more than the words. The heart speaks. How I could reach here? Because it's a very busy day. Just I got from the flight and I landed here, because the heart speaks unto heart better than the language of the mouth. Our heart speaks. Because our heart speaks, because I have another program I have to attend. It's running out of time, but in spite of that, when I saw the youngsters, the ignited minds of youngsters, I thought I can, no need to ignite more. If I tell the words of Swami Vivekananda, your minds will be ignited and you will perform. As it is said, the best story not yet written. The best painting not yet painted. The best poem not yet written. The best building not yet constructed. The best thing not yet completed, because you're the people who are going to do the best things
So that is the dream of Swami Vivekananda. And I have to say again, I complete with his words, weakness is crime. So let us gain strength. Strength is our power. Let us all follow Swami Vivekananda and be stronger and be achievers. Thank you so much. Thank you, ma'am, for your inspiring words. We now request BSN Murthy sir to convey vote of thanks to our chief guest. On behalf of the Vivekananda Institute of Human Excellence, Ramakrishna Math, I extend my profound gratefulness to Her Excellency Dr. Srimati Tamilisai Rangarajan, Soundarajan. We are privileged to have your esteemed presence here on this auspicious occasion of the 129th anniversary and also the 23rd anniversary of VIHE. And I know out of your busy schedules, you're in fact coming from the airport directly to Ramakrishna Math. Thank you very much, ma'am. And we definitely, the youth here, sitting here, will definitely take this very strong message. I've noted down a lot of things, but one thing I'll tell because she's running out of time. One important thing is Swami Vivekananda is the antidepressant. That's the important message that we are carrying. And finally, may the Holy Trio, Sri Ramakrishna Paramahamsa, Swami Vivekananda and Sharda Devi, ma'am, bless you with more energy to offer your services to this country. Thank you very much. Thank you, sir. I now request Adhyaksha Maharaj Swami Bodhamananda ji to felicitate our chief guest with a small token of gift with respect and love. I now request everyone to please stand up for the national anthem. I request the gathering to please be seated in your respective places. Thank you.
యతివరేణ్య అందుకొను మా వందనములు వివేకానంద యతివరేణ్య. త్యాగమహిమను అవని చూపి త్యాగశీలితాపహరణ త్యాగమహిమను అవని చూపి త్యాగశీలితాపహరణ విశ్వమానవ శాంతిదాత I request the audience to please maintain silence. వివేకానంద వివేకానంద యతివరేణ్య అందుకొను మా వందనములు వివేకానంద యతివరేణ్య అందుకొను మా వందనములు వివేకానంద యతివరేణ్య. సర్వమర్మము తెలిపి స్వామి I request the audience to please maintain silence. Now we are showing the history of the foundation of Ramakrishna Math and also of Vivekananda Institute of Human Excellence. So please sit back and have a glance at our history of our foundation. వివేకానంద వివేకానంద యతివరేణ్య అందుకొను మా వందనములు వివేకానంద యతివరేణ్య అందుకొను మా వందనములు వివేకానంద యతివరేణ్య.
विवेकानन्दा विवेकानन्दायति वरेण्य అందుకొను మా వందనములు వివేకానందా యతి వరేణ్య త్యాగమహిమను అవని చూపి త్యాగశీలితాపహరణ త్యాగమహిమను అవని చూపి త్యాగశీలితాపహరణ విశ్వమానవ శాంతిదాత విశ్వమానవ శాంతిదాత ద్రోవు నరవర ముక్తినేత వివేకానందా వివేకానందాయతి వరేణ్య అందుకొను మా వందనములు వివేకానందా యతి వరేణ్య సప్తఋషి మండలము నుండి అవతరించిన భానుతేజ సప్తఋషి మండలము నుండి అవతరించిన భానుతేజ రామకృష్ణ శిష్య కనికరముంచిగనుము దీన జనులను వివేకానందా వివేకానందాయతి వరేణ్య అందుకొను మా వందనములు వివేకానందాయతి వరేణ్య అందుకొను మా వందనములు వివేకానందా యతి వరేణ్య మర్మము తెలిపి స్వామి మర్మము తెలిపి స్వామి నిర్మలత్వము నిలుపు చేసిన సాటి రానిది నీరు ప్రేమ మాటి మాటికి తలకు నిండి వివేకానందా వివేకానందాయతి వరేణ్య అందుకొను మా వందనములు వివేకానందా యతి వరేణ్య Hello. We now invite Adhyaksha Maharaj, Swami Bodhananda ji and Sri Jayaprakash Narayan Garu onto the dais. Now I request Narsimha sir, volunteer, to introduce our guest. Good afternoon, everyone. Pranam Swamiji. Good afternoon, Jayaprakash Narayan sir. It is my pleasure to introduce my guru and my mentor, Dr. Jayaprakash Narayan. He doesn't need any introduction on whatever topic it might be. Finally, if you want a non-independent or independent or non-partisan opinion, that we all youth look up to Dr. Jayaprakash Narayan. Now this introduction is just a formality, you know better than what I am going to introduce you.
Dr. Jayaprakash Narayan is a physician by training who went into IAS service after emergency. He was a topper in the IAS exam. He served in the IAS for 16 years in various capacities and acquired a formidable reputation in the erstwhile United Andhra Pradesh. Some of his major accomplishments while in government: as collector of Prakasham district, he was instrumental in creation of a record 2 lakh acres of irrigation, the largest such program with the direct participation of the people in independent India. It still stands as the biggest program so far. As collector of East Godavari district, he spearheaded the reconstruction of drainage and irrigation network in Krishna and Godavari deltas, which we badly need in Hyderabad because there are always floods in Hyderabad. He served as secretary to both Governor and Chief Minister of Andhra Pradesh. He worked on strengthening credit cooperatives. After 16 years of experience, in order to translate his vision into practical reality, he resigned from IAS service and he gave a slogan. You all must have watched Leader movie, right? A dialogue in the Leader movie. ఆటగాళ్ళని కాదు, ఆట నియమాలను మార్చాలి. Shekhar Kamala sir was inspired by Dr. Jayaprakash Narayan sir, and that was how Leaders movie's basic theme has been developed. What he said was, what India needs today is a fundamental change in the rules of the game and not a periodic change of players. And then the Lok Satta movement was born. Some of the major achievements of the Lok Satta movement was improvement in voter registration, disclosure of candidate details, political funding reform law, strengthening of Anti-Defection Act, limiting of size of Council of Ministers, the Right to Information Act, which has been very successful in India, National Rural Health Mission, the Lokpal Act 2011. I can go on and go on. Now, despite all this, Dr. Jayaprakash Narayan, through Foundation for Democratic Reforms, Lok Satta movement and other fora, he has been actively pursuing reforms in service guarantee in government offices, education, healthcare, local governments, empowerment, judicial and police reforms, various anti-corruption measures, and political reforms to transform governance, particularly at state and local levels. Apart from all this, he has been an inspiration to lakhs of youngsters across the country, whether it's within civil services, outside civil services. He's highly sought after speaker. It's very difficult to get in audience with him. So it's my pleasure to invite my mentor and guru and visionary, Dr. Jayaprakash Narayan, onto the stage. Thank you. My dear young brothers and sisters, I draw your attention for the next few minutes. కొంతమంది యువకులు దారి తప్పి వచ్చినట్లు ఉంది. ఎక్కడ ఉన్నారు, ఏమి చేయడానికి వచ్చారు కొంచెం గమనిస్తే భారతదేశం బాగుంటుంది. కొంతమంది అక్కడ గ్యాంగ్ ఉంది, ఇందాక నేను చూస్తున్నా. మీ పరిచయం మీరు నెగిటివ్గా చేసుకోకండి. అరుపులు, ఈలలు, దానికి టైం లేదండి భారతదేశంలో. తల్లి భారతి విలపిస్తుంది, యువకుల మీద తన బాధ్యతను పెట్టింది. వచ్చిన స్థలం ఏమిటి, పర్పస్ ఏమిటి, ఎవరు స్టేజ్ మీద ఉన్నారు, ఈ సంస్కారం మనం తొందరగా అలవాటు చేసుకుంటే బాగుంటుంది. దానికోసం హ్యూమన్ ఎక్సలెన్స్ అన్నారు. ఏదో ఇంకా మన ఆ చేతిలో ఉండే ఈ అస్త్రం మిమ్మల్ని స్పాయిల్ చేస్తుంది. వివేకానంద ఏమీ లేదు, సిస్టర్స్ అండ్ బ్రదర్స్ అన్నారు, అమెరికా స్టన్ అయిపోయింది. ఆ ప్రదేశానికి వచ్చారు మీరు. ఎందుకంత రెస్ట్లెస్? మేము చిన్న పిల్లలుగా ఉన్నప్పుడు వెస్టిండీస్ ఇండియా మ్యాచ్ జరిగిందంట. టైమింగ్స్ వేరే, అప్పుడు ఓన్లీ ఆల్ ఇండియా రేడియో ఉంటుంది, టీవీ లేదు. మేము తొందరగా లేచి ఇండియా బ్యాటింగ్, గవాస్కర్ బ్యాటింగ్, విశ్వనాథ్ బ్యాటింగ్ విందాం అనుకుంటే ఆల్ అవుట్ అంట 50 రన్లకి. అప్పుడు నెక్స్ట్ డే ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్లో హెడ్లైన్స్ వచ్చింది, ఇండియన్ బ్యాట్స్మెన్ హ్యావ్ యాండ్స్ ఇన్ దేర్ ప్యాంట్స్ అని. ఎప్పుడు నెక్స్ట్ ఫ్లైట్ ఎక్కేస్తామా, మాల్కమ్ మార్షల్ బౌలింగ్, యాండీ రాబర్ట్స్ బౌలింగ్, వాళ్ళ తలలు బద్దలైపోతున్నాయి. అందుకే తొందరగా పెవిలియన్కి వెళ్ళిపోయి ఇండియాకి వచ్చి పడుకుందాం అనుకున్నారంట.
అలాగా మీ పిల్లలు యాంట్స్ ఇన్ ద ప్యాంట్స్ లాగా ఎక్కడో కష్టపడుతూ ఉంటే భారతదేశం పునర్నిర్మాణం జరగడం సందేహం అవుతుంది. దట్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ మైండ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మై డియర్ యంగ్ ఫ్రెండ్స్. మీలో రజస్ ఉంది, అది తమస్తో కలిసిపోయింది, అందుకే రెస్ట్లెస్గా ఉన్నారు. రజస్ అనేది యాక్టివిటీ, సత్వ అనేది కామ్నెస్. యాక్షన్ ఉండాలి, బట్ పరిస్థితి అర్థం చేసుకోవాలి. 129 సంవత్సరాల ఒక స్పీచ్ని మనం సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాం. ఒక 20 నిమిషాలు కూర్చోలేకపోతున్నాం అంటే మీలో ఎంత ఎనర్జీ ఉందో చూడండి. అప్పుడు ఏం చేయాలి? చీపురు కట్ట అందరికీ ఇవ్వాలి. గణేష్ విసర్జన సమయంలో చూసాం మనం ఎంత దౌర్జన్యం. గణేశుడు పాపం ఆ చెవులు ఇలా కొట్టుకుంటున్నాడంట, ఆ ఊఫర్ సౌండ్స్కి, మీ డ్రింకింగ్ పార్టీస్కి, సినిమా పాటలకి. గణేశుడికి సినిమా పాటలకి ఏం కనెక్షన్ అండి? బుమ్ అంట, అదేంటో పాపం. గణేశుడు మీ మంచి కోసం వస్తే విఘ్న వినాయకుడు, మనం విఘ్నాలని కల్పిస్తున్నాం. ఆయన రెండో రోజే కైలాస్ వెళ్ళిపోయాడంట. దిస్ ఈజ్ నాన్ సెన్స్ ఇన్ హిందూయిజం. దిస్ షుడ్ స్టాప్ అండ్ దట్ కల్చర్ యూ హ్యావ్ బ్రాట్ హియర్. ఎంతమంది యువకుల్ని గత 15 సంవత్సరాలు చూసిన ఈ ఆడిటోరియంలో. ఈరోజు కొంచెం పరిస్థితి బాగాలేదు, బట్ ఐ అప్రిషియేట్ యువర్ రెస్ట్లెస్నెస్, బట్ నాట్ యువర్ ప్లేస్. ఏమైనా మాట్లాడాలనుకుంటే పదండి, డిస్కస్ చేద్దాం. సారు ఉన్నారు, మేము ఉన్నాం, అందరూ చూద్దాం ఎలాగ హైదరాబాద్ ఇంప్రూవ్ చేద్దాం, మనం చేద్దాం. స్వచ్ఛ భారత్ అనేది ఇట్ వోంట్ బీ ఎ సక్సెస్ అన్లెస్ యూ హ్యావ్ స్వచ్ఛ మనస్. స్వచ్ఛ భారత్ 2 రోజులు మనం క్లీన్ చేయొచ్చు, రేపు మళ్ళీ గార్బేజ్ చేస్తాం రోడ్లో. स्वच्छ मनस और स्वच्छ सोच से स्वच्छ भारत निर्माण होता है, ऐसा ही नहीं होता है. So that is human excellence training that we are giving. That is why specifically I thought of inviting Dr. Jayaprakash Narayan, because of his attitude, because of his approach, because of his experience, and because of the ideas that he gives to the youngsters. Learn something, unlearn dirty things, relearn wonderful things. So one important point I will just tell, what that Vivekananda whom we see in the picture or in tank bund statue, ఏమిటది వివేకానంద ఏమో తెలియదు మనకి పాపం. అందుకే గవర్నర్ గారు చెప్పారు, రీడ్ దట్ బుక్ యంగ్ ఇండియా రైస్. టైటిల్ చూడండి, యంగ్ ఇండియా రైస్. 125 ఇయర్ సెలబ్రేషన్ జరుగుతుంది ఆయన ఉపన్యాసాలది, నాట్ చికాగో, ఇన్ ఇండియా. దట్ వాజ్ ది క్రై ఆఫ్ ద ఫ్రీడమ్ మూమెంట్. మొట్టమొదటిసారి ఉఠో జాగో ఆగే బడో దేశ్ కో నిర్మాణ్ కరో అని స్వామీజీ తంజావూరులో కుంభకోణం లెక్చర్లో ఫస్ట్ టైం హీ స్పోక్ ఇన్ ఇండియా. యంగ్ ఇండియా రోస్. ఆ పుస్తకం చేతిలో పట్టుకొని ఆల్ ది రెవల్యూషనరీస్ వెంట్ ఇన్ టు గ్యాలోస్, ఉరేసుకున్నారు వాళ్ళు. బుక్ వాజ్ ఇన్ దర్ హ్యాండ్స్, వివేకానందాస్ బుక్. ఒక పుస్తకం ఉంది, వివేకానంద అండ్ ఇండియన్ ఫ్రీడమ్ మూమెంట్ అని. అది పబ్లిష్ అవ్వలేదు, బట్ పీడిఎఫ్లో ఉంది. ఎవరికి కావాలో తర్వాత క్లాస్ ప్రోగ్రామ్ అయిన తర్వాత రండి, వాళ్ళకి అందిస్తాను. How Swamiji was indirectly influencing the British, the freedom movement of the country in Kolkata, which was the hotbed of revolutionaries from Dhaka, from Chittagong, from rural Bengal. ఆ ప్రదేశంలో ఉన్నారు మీరు. క్షేత్ర మహిమ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో వాట్ వాజ్ స్వామీజీ క్యారింగ్ అన్నదానికి ఒక చిన్న ఇది ఉంది, one paragraph. I'll just quickly read. I draw your attention, my dear friends. He was not just going for a tourism visa or for some excursion. He was taking the message of India, which says what was in his hands, what was in his heart. The ship steamed out of the harbor on 31st May 1893 from Mumbai. And Vivekananda's age was only 29 years. Just 29. 1893, 29 plus, he is going to Chicago all alone. No India at that time. What a multitude of pictures must have raced at that time through his mind. The image of his master Sri Ramakrishna, the Holy Mother, the brother disciples wandering in the Himalayas, the legacy of his noble parents, Vishwanath Datta, Bhuvaneshwari Devi, the blessings of his master, the wisdom learned from Hindu scriptures, the knowledge of the West, his own spiritual experiences, India's past greatness, her present sorrow, and the dream of her future glory. The hopes and aspirations of the millions of India's brown men toiling in their brown fields under the scorching tropical sun. The devotional stories of the Puranas, the dizzy heights of Buddhist philosophy, the transcendental truths of Vedanta, the subtleties of the Indian philosophical systems,
the soul-stirring songs of the Indian poets and mystics, the stone carvings and the frescoes of the Ellore and Ajanta caves, the heroic tales of the Rajput and Maratha fighters, the hymns of the South Indian Alvars, the snow peaks of the towering Himalayas, the murmuring music of the Ganga, all these and many such thoughts fused together to create in the Swami's mind the image of Mother India. This was Vivekananda taking to America. And we are celebrating that anniversary now. సాధారణమైన వ్యక్తి కాదు ఆయన, భారతదేశమే ఆయన. కండెన్స్డ్ ఇండియా హీ వాస్. ఇన్ హిస్ హార్ట్ ఈస్ టేకింగ్ ఆల్ దీస్ విత్ సారో, విత్ ఆనందం, విత్ జాయ్. ఎస్, మై మదర్ ఇండియా, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్ప్రెడ్ ది మెసేజ్ అండ్ tell our youth what it is. Next he says, could India have sent a son worthier than Vivekananda to represent her in the Parliament of Religions? A son who had learnt his spiritual lesson at the feet of a man whose very life was a Parliament of Religions, Sri Ramakrishna, sitting in the small room in Dakshineshwar, did not go out much out of Calcutta, but today we have Ramakrishna Math all over in 310 places. Because of that one man called Vivekananda, who gave his blood, who gave his life, who gave his everything for the youth of India. When the Honorable Governor was telling about the lectures from Colombo to Almora, Vivekananda, Holy Mother Sharda Devi told, Naren vomited blood for your sake. People were stunned. Was it really vomiting blood? Raktam kakkerama? Ani prashnincharu Bengalilo. Mother smiled and said it was not in the physical sense. So much sacrifice he did for the sake of the country. And I am happy that Vivekananda died earlier, because I could not see what the British would have done with him. So that was Swamiji's call, both spiritual and cultural and national. Whether it was a village man or whether it was a Khetri Maharaja, whether it was his brother monk or whether it was the chiefs, the scientists in America and Europe. Swamiji gave the best, and now we are celebrating the 129th anniversary and 23rd Foundation Day. Many more programs have to come, but we expect some reciprocation from your side, because you are the receivers. End of the day, you have to take the message forward to your schools, colleges, hospitals and roads. So listen to the ideas, wonderful ideas, experience of Dr. Jayaprakash Narayan, and think about it and make it practical and workable, for which we are always there to support you, to guide you, and to put you on the high pedestal of ఉన్న స్థితి నుండి ఉన్నత స్థితికి వెళ్ళాలని ఒక పెద్ద అవకాశం కల్పిస్తాం. ఓవర్ టు డాక్టర్ జయప్రకాష్ నారాయణ. పూజ్య స్వామి బోధమానందజీ, మిత్రులందరికీ నమస్కారం. నిన్న సినిమా చూస్తే వాళ్ళు మర్చిపోతాం. చాలామందిని రాత్రి సినిమా ఏం చూశారని చెప్పంటే కొంచెం తలగొక్కుంటారు. అనుభవం ఇప్పుడు ఉందా మీకు? ఒక గంట క్రితం ప్రసంగం ఎవరన్నా చేస్తే ఇప్పుడు ఏం చెప్పారో మనకు గుర్తురాదు. అలాంటిది పూజ్య స్వామీజీ చెప్పినట్టుగా ఎప్పుడో 129 సంవత్సరాల క్రితం, నిజానికి ఆయన మొదటి ప్రసంగం అక్కడ ఫుల్టన్ హాల్లో, ఈనాటి ఫుల్టన్ హాల్లో షికాగోలో, చాలా సంక్షిప్తమైనటువంటిది. బాగా ఉంటే 4-5 నిమిషాలు ఉంటుంది అంతే. ఎందుకంటే చాలామంది మాట్లాడాలి కాబట్టి పార్లమెంట్ ఆఫ్ రిలీజియన్స్లో ఒక్కో వ్యక్తికి కొంత సమయాన్ని ఇచ్చారు. ఆ తర్వాత 10-15 రోజుల్లో చాలాసార్లు ప్రసంగాలు చేశాడు. సెప్టెంబర్ 11 మొట్టమొదటి ప్రసంగం అయితే, 15 అనుకుంటాను మరొకటి, మళ్ళీ 17, 19, 25, 27 చాలాసార్లు. ఎందుకంటే ఎంతగా ఆయన భావాలు, ఆయనలో ఉన్న గాంభీర్యం, ఆయనలో ఉన్న జిజ్ఞాస, ఆయనలో ఉన్నటువంటి మేధా సంపత్తి వాళ్ళని ఆకర్షించినాయంటే మళ్ళీ మళ్ళీ ఆయన మాట్లాడమని కోరారు. అంటే కేవలం ఇది వాగాడంబరమా? సినిమాల్లో డైలాగులు ఉంటాయి. కొంతమంది ఇది మోనో యాక్టింగ్ అని చెప్పి మన దగ్గరికి వచ్చి ఆ సినిమాలో డైలాగ్, ఈ సినిమా డైలాగ్ చెప్తారు. డైలాగుల ప్రభావమా? అంతకుమించి లోతైంది ఏమన్నా ఉందా? నేను ఎక్కువసేపు మేము సమయం తీసుకుని 1 గంట దాటింది, భోజనం ఆకలిస్తుంటుంది కాబట్టి చాలా క్లుప్తంగా దానికి ముందు వెళ్ళాలంటే ఒకసారి మన సాంప్రదాయం, మన ఆధ్యాత్మిక చింతన ఏ రకంగా విశిష్టమైనవి, మిగతా వాళ్ళకి మనకి తేడా ఏమన్నా ఉందా?
ఇది వాళ్ళకి అర్థం కాలే వివేకానందుడు చెప్పేదాకా. ప్రపంచంలో అప్పటిదాకా ఇప్పుడు కూడా చాలా మేరకు ఈ అబ్రహామిక్ మతాలు వీటన్నిటికీ కూడా ఒకే దేవుడు. ఆ దేవుడు కూడా చాలా ఈర్ష్యాపరుడు, అసూయాగ్రస్తుడు. ఆయన ఇంకొక దేవుడిని గురించి మాట్లాడితే ఆ దేవుడు చంపేస్తాడు, కాల్చేస్తాడు. ఆ దేవుడు చాలా ఆగ్రహశీలి, దయామయుడు కాదు. రిచర్డ్ డాకిన్స్ అంటాడు, యాంగ్రీ జెలస్ విండిక్టివ్ గాడ్ అని చెప్పని. ఆ దేవుడు కసి తీర్చుకునే మనిషి. అలాంటి ఊహాకల్పన చేశారు. కాబట్టి ఒకే దేవుడు, ఒకే మత గ్రంథం, ఒకే సత్యం. వివేకానందుడు ఈ దేశంలో ఆధ్యాత్మిక చింతన ఉన్న వాళ్ళందరికీ అర్థమైన అంశాన్ని మొట్టమొదటిసారిగా ప్రపంచానికి చాటి చెప్పారు. ఏకం సత్ విప్రం బహుధా వదంతి. సత్యం ఒక్కటే, యూనివర్సల్ ట్రూత్. కానీ బహుదారులు ఉన్నాయి, బహుమార్గాలు ఉన్నాయి. దానిలో భాగంగానే భారతీయ సంప్రదాయాన్ని ఆయన విశిష్టంగా చెప్పాడు. యూదు మతాన్ని, మోసెస్ని మేము గౌరవిస్తాం, జీసస్ని గౌరవిస్తాం, మొహమ్మద్ ప్రవక్తని గౌరవిస్తాం. అవన్నీ కూడా మానవాళికి అందినటువంటి ఆధ్యాత్మిక చింతనలో భాగంగా మేము స్వీకరిస్తామని చెప్పని చాలా ఓ పక్కన వినమ్రం, మరో పక్కన ధైర్యం, హొందతనం. ఈవేళ నిజంగా దేశాన్ని మనం ప్రేమించేవాళ్ళం అయినట్టయితే అది అర్థం చేసుకోవాలి. మానవాళి మూలాలన్నీ ఒక్కటే. ఎప్పుడో 1,00,000 సంవత్సరాల క్రితం బహుశా ఆఫ్రికా ఖండం నుంచి మనందరి పూర్వీకులు ప్రపంచంలో వివిధ ప్రాంతాలకు తరలి వచ్చారు. మన పూర్వీకులు వలస వచ్చిన వాళ్ళే. ఒక బృందం ఆఫ్రికా నుంచి తీర ప్రాంతాల ద్వారా మధ్యప్రాచ్యం, అక్కడి నుంచి భారత్, అక్కడి నుంచి ఆగ్నేయ ఆసియా, చివరికి ఆస్ట్రేలియా దాకా పోయారు. ఆ రోజుల్లో నౌకాయానం అని చెప్పంటే మీకు తీర ప్రాంతం చూస్తూ వెళ్ళాల్సిందే కానీ చూడకుండా వెళ్ళే శక్తి లేదు. ఇంకా ఋతుపవనాలు లేకపోతే మరి చుక్కలను చూసి దారి వెతుక్కోవటం తెలియలా. ఇంకో బృందం యూరప్ పోయింది, ఉత్తరానికి ఆఫ్రికా నుంచి. మరో బృందం ఈశాన్యానికి వెళ్ళింది, సెంట్రల్ ఏషియా, చైనా. మీలో చాలామంది తెలియకపోవచ్చు, అలా వెళ్ళిన బృందమే అమెరికా ఖండానికి కాలినడకన వెళ్ళారు. ఎట్లా వెళ్ళారు? సైబీరియా వెళ్ళి, తూర్పు సైబీరియా. ఆ రోజుల్లో అంతా మంచు, ఐసేజ్ అని చెప్పి అంటాం. కేవలం 12-14 వేల సంవత్సరాల క్రితం మాత్రమే మంచు కరిగి ఇప్పుడు ఈవేళ మనం నివసించే వాతావరణం వచ్చింది. అప్పటిదాకా గడ్డలు గట్టెచ్చని మంచు యుగం. కాబట్టి బేరింగ్ స్ట్రేట్ అంటాం. అలాస్కాకి సైబీరియాకి మధ్యన ఉన్నటువంటి సముద్రం ఇప్పుడు బేరింగ్ స్ట్రేట్ అంటాం. ఆనాడు అది మంచు గడ్డలు కట్టినటువంటి భూభాగం. దాని మీద నుంచి గట్టలు కట్టే చల్లో తొలి మానవులు అలాస్కా ప్రవేశించి అక్కడి నుంచి ఉత్తర అమెరికా, అక్కడ దక్షిణ అమెరికాకి కాలినడకన వెళ్ళారు. మూలం ఒక్కటే. భారతీయ సాంప్రదాయానికి, మన తాత్విక చింతనకి బాగా అర్థమైన విషయం అది. మానవాళి మూలాలన్నీ ఒక్కటే. అపార జ్ఞాన సంపద ఎక్కడున్నా కూడా అది మనదే. ఇది ఒక్కటే సత్యం అన్నటువంటి సంకుచితం మాకు లేదని చెప్పని దాన్ని చాలా అద్భుతమైనటువంటి శైలిలో లోతైన అవగాహనతో స్వామీజీ ప్రపంచానికి చెప్పారు. కాబట్టే ఈవేళ ఆయన ఇప్పటికీ గుర్తుంచుకుంటున్నాం. అది ఈనాడు మర్చిపోబోకండి. దేశభక్తి అని చెప్పంటే పక్కవాళ్ళని తోలనాడక్కర్లేదు. మన ఆత్మగౌరవాన్ని కాపాడుకోవాలి. ఆత్మ న్యూనత ఉన్న సమాజానికి ఆత్మగౌరవాన్ని ఇచ్చాడు స్వామీజీ. అప్పటిదాకా మనం చాలా తక్కువ వాళ్ళం, మన నల్లతోలు వాళ్ళం, వాళ్ళంతా చాలా గొప్పవాళ్ళు అనుకున్న సమాజానికి ఆత్మవిశ్వాసాన్ని, ఆత్మగౌరవాన్ని ప్రసాదించాడు ఆయన. అందుకే జాతీయతకి పునాదులు వేసింది వివేకానంద. అప్పటిదాకా ఒక భూభాగం ఉన్నది, కానీ ఇన్ని భాషలు, ఇన్ని కులాలు, వర్గాలు, మతాలు, ప్రాంతాలు ఇన్ని ఉన్న దేశంలో సాంస్కృతికంగా కొంత ఐక్యత ఉంది, కానీ కొన్ని సామాన్య లక్షణాలు ఉన్నాయి. కానీ
మనమంతా ఒక జాతి, మనకొక జాతీయత ఉన్నది అన్న భావం ఇంకా దేశంలో రాల. అది ప్రధానంగా ఆ పునాది వేసింది స్వామి వివేకానంద. దాన్ని పెంచి జాతి నిర్మాణం చేసింది మహాత్మా గాంధీ. గాంధీజీ లేకున్నా స్వాతంత్రం వచ్చేది, తెల్లవాడు అలసిపోయి వెళ్ళిపోయేవాడు. కానీ మనమంతా ఒక్క దేశమైన ఆసేతు హిమాచలం కూడా ఈ దేశంలో ప్రజలు భావించే అవకాశం ఉండేది కాదు. ఆ పునాదులు వేసింది స్వామి వివేకానంద. అదే సమయంలో ఆయన మరొకసారి మీరు చూడండి, చిన్న ప్రసంగమే 11 సెప్టెంబర్ చేసింది. 3 అంశాల గురించి ప్రస్తావించారు ఆయన. ఎక్కడ జ్ఞానమున్నా, ఎక్కడ లోతైన ఆలోచన మేము స్వీకరిస్తాం, మాదిగా సొంతం చేసుకుంటాం. కానీ అదే సమయంలో సెక్టేరియనిజం అని వాడిన పదాలు, సంకుచితత్వం, బిగట్రీ, నాది వాస్తవం నీది కాదు అనేటువంటి మూర్ఖత్వం, అజ్ఞానం. 3వ పదం వారు వాడింది ఫెనటిసిజం. పూనకం వచ్చి, అది మీ జెండా కావచ్చు, మీ మతం కావచ్చు, మీ కులం కావచ్చు, మీ ప్రాంతం కావచ్చు, మీ భాష కావచ్చు, పూనకం వచ్చి మన పరాయ అని చెప్పిన తేడా చూసి, పరాయ అంతా శత్రువులు, మనం మాత్రం అనుకుంటే క్రమక్రమంగా మనిషి సంకుచితం అయిపోయి ఒక్క మనిషే మిగులుతాడు, చుట్టూ ఉన్న కుటుంబం కూడా మిగలదు. ఈ 3 చాలా ప్రస్ఫుటంగా స్వామి చెప్పారు. మా జాతికి, మా సాంప్రదాయానికి ఈ 3 లేవు. సంకుచితత్వం లేదు, పిడివాదం, బిగట్రీ లేదు, ఫెనటిసిజం లేదు. ఇందాక స్వామీజీ చెప్పారు, నింపాదిగా ఎప్పుడు వస్తుంది ఆ నింపాది, ఆ నెమ్మదితనం? చైతన్యం ఉంటూనే మరో పక్కన ఎప్పుడు వస్తుంది ఆ స్టెబిలిటీ, ఆ కామ్నెస్, ఆ ఫెనటిసిజం లేకుండా దీర్ఘచింతన చేసినప్పుడు. అది స్వామీజీ మనకిచ్చారు. మన అదృష్టవంతులం. 100 ఏళ్ళు పోయాక, 129 ఏళ్ళు పోయాక, ఆనాడు ఎన్నో ఉన్న క్లేశాలు ఈవేళ తొలగే అవకాశం దొరుకుతున్నది. ఇందాక స్వామీజీ ఒకరి ప్రసంగాన్ని ఉట్టంకిస్తూ, ద గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ ది పాస్ట్, ద సారో ఆఫ్ ది ప్రజెంట్ అండ్ ది గ్లోరీ ఆఫ్ ది ఫ్యూచర్ అని చెప్పన్నారు. వివేకానంద స్వామి ఉన్నప్పుడు ఆ సారో ఆఫ్ ది ప్రజెంట్ స్పష్టంగా గోచరించింది. అందుకనే ఆయన మతాన్ని, దేవుణ్ణి ఎక్కడో దివిలోంచి తీసుకొచ్చి మనిషి మధ్య పెట్టాడు. మనిషికి సమాజానికి మధ్య సంబంధాన్ని అన్వేషించటమే ఆధ్యాత్మికత అని చెప్పని మనకు చాటి చెప్పారు. కేవలం ఎక్కడో ఉన్న దేవుణ్ణి కొలిచి మనం సాయుధ్యాన్ని పొందడం కాదు ఆధ్యాత్మికత అంటే. నిజమైన అద్వైత సిద్ధాంతం అంటే జీవాత్మ పరమాత్మ ఒకటి నమ్మినట్టయితే, మన చుట్టూ ఉన్న మనుషుల క్లేశాలు ఉన్నట్టయితే, క్లేశాలు తొలగించకపోతే అంతకంటే పాపం లేదని ఆయన నమ్మాడు. ఆ మాట ఆయన చెప్పారు. రామకృష్ణ మిషన్ అనేది భారతీయ సాంప్రదాయంలో ఒక అసాధారణమైనది. మన సంస్కృతిలో తొలి నుంచి భక్తుడికి భగవంతుడికి మధ్య ఒక సంధానం. సామాజిక కట్టుబాట్లు ఉన్నాయి, కానీ మనిషికి సమాజానికి మధ్య సంబంధం నిర్వచించడంలో ఆధ్యాత్మికత పెద్దగా ప్రయత్నం చేయాల. మొట్టమొదట ప్రయత్నం చేసిన వారు వివేకానందజీ. అందుకే ఈశ్వరం అనే మనిషి ఉంటే లాభం లేదయ్యా. ఆకలి కొన్నవాడి కడుపు నిండే భోజనం పెట్టకపోతే దేశభక్తుని గురించి మాట్లాడబోకు, నువ్వు ఆధ్యాత్మిక దేవుని గురించి మాట్లాడబోకు. వ్యక్తి ఔన్నత్యము, సమాజ హితము రెంటిని సంధానిస్తేనే నిజమైన ఆధ్యాత్మికత, నిజమైన దైవత్వం అని నమ్మారు. ఆ పనిని ఈవేళ రామకృష్ణ మిషన్ చేస్తోంది. నాకు చాలా సంతోషం కలిగింది. ఏమిటంటే, మామూలుగా మతము, ఆధ్యాత్మికత ఎలాంటివంటే పళ్ళు ఊడిన వాళ్ళు, తల నరేసిన వాళ్ళు, కాటికి కాళ్ళు చాపిన వాళ్ళు, వయసు ఉడిగిపోయింది కాబట్టి ప్రపంచమంతా అధ్వానం అయిపోయిందండి, విలువలన్నీ నశించిపోయినాయండి, మా కాలంలో అద్భుతంగా ఉన్నదని కలలు కనేవాళ్ళు, గత కాలాన్ని గురించి. అలాంటి వాళ్ళు వెళ్ళి ఏదో అక్కడ ధర్మచింతన చేస్తుంటారు. నాకు చాలా సంతోషం కలిగింది ఏమిటంటే, వేలాది మంది యువతని దీనిలో భాగస్వాములు చేశారు. ఈ ఆధ్యాత్మికతకి, ఈ క్రమశిక్షణకి ఒక విలువైన అర్థాన్ని చాటి చెప్పారు. ఈ యువత తమ భవిష్యత్తును మలుచుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది,
ఆలోచన పెంచుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది, వ్యక్తి ఔన్నత్యానికి ఉపయోగపడుతుంది, సమాజ హితానికి పనికి ఉపకరిస్తుంది. అంటే ఒక ఉదాత్తమైన ఆలోచనని కార్యరూపంలో చూపెడుతున్నటువంటి రామకృష్ణ మిషన్ని, మన హైదరాబాద్ రామకృష్ణ మఠ్ని మనసారా అభినందిస్తున్నాను. మరి ఈవేళ స్వామీజీ ఆనాడు చూసినటువంటి విషాదం నుంచి బయటపడే అవకాశం ఈ జాతికి మొట్టమొదటిసారిగా వచ్చింది. గత కాలంలో ఎంత వైభవాన్న ఉండొచ్చు, చాలా గొప్ప కాలం అని చెప్పుకోవచ్చు. మా తాతలు నేతులు దాగారు, వాళ్ళ మీసాలు వాసన చూడండి అని చెప్పి అనవచ్చు. కానీ వాస్తవం ఏంటంటే గత 100-200 సంవత్సరాలుగా ఈ దేశం అపారమైనటువంటి విషాదానికి నిలవైంది. అది స్వామీజీ గుర్తించారు. ఈవేళ మన అదృష్టం ఏమిటంటే ఆ స్వామీజీ లాంటి మహనీయుల కృషి వల్ల కొన్ని తప్పిదాలు చేసినా కూడా ఈ విషాదం నుంచి పూర్తిగా బయటపడి నిజంగా అద్భుతమైన సమాజ నిర్మాణం చేసే అవకాశం తొలిసారిగా ఈవేళ యువతరానికి దక్కుతున్నది. మీరు చాలా అదృష్టమైన కాలంలో ఉన్నారు. మీరు చాలా చరిత్రలో ఎందరో మహనీయులు, తాత్విక వేత్తలు, తత్వవేత్తలు, ఎందరో ఆలోచనాపరులు, ఎందరో ధార్మిక చింతన మహాత్ములు, వారంతా కలలుగన్న లోకం మనం చూసే అవకాశం వచ్చే 30-40 ఏళ్లలో ప్రపంచంలో మన దేశంలో కలగబోతున్నది. దానికి మనం సిద్ధపడతామా లేదా? నాకు దేవుడు నాళ్ళో తెలీదు. దేవుడి విషయంలో అది బుద్ధుడి తత్వం. దేవుడు నన్ను గురించి పట్టించుకోకపోతే నేను కూడా ఆయన గురించి పట్టించుకొని నిర్ణయం చేసుకున్నాను. మ్యూచువల్ నాన్ ఇంటర్ఫిరెన్స్. కానీ పాపం ఉందని నేను బలంగా నమ్ముతున్నాను. 2 భయంకరమైన పాపాలు ఉన్నాయి మన దేశంలో, మన గడ్డ మీద. మొట్టమొదటిది అన్ఫుల్ఫిల్డ్ పొటెన్షియల్. ప్రకృతి ఒక బిడ్డకి శక్తి సామర్థ్యాల్ని, తెలివితేటల్ని అపారంగా ఇచ్చిన ఆ తెలివిని బయటకు తీయకుండా మనం ఆ మేధస్సుని చిన్ననాడే నాశనం చేస్తే అంతకంటే భయంకరమైన పాపం మరొకట్లేదు. అన్ఫుల్ఫిల్డ్ పొటెన్షియల్. రెండో పాపం నివారించదగ్గ క్లేశం, అవాయిడబుల్ సఫరింగ్. ఒక వయసు వచ్చాక మన తల్లిదండ్రులు, మన తాత ముత్తాతలు, మరొకళ్ళు కాలధర్మం ప్రకారం మనం విడిపోవలసిందే. మనకు బాధ కలుగుతుంది సహజంగానే. కానీ అది ఆపలేము, ఆపకూడదు కూడా. నిజంగా ప్రతి వాళ్ళు 1000 ఏళ్ళు బతికేస్తే ఈ కుర్రాళ్ళు ఏమైపోయేవాళ్ళు ఇది ప్రపంచంలో. కాలం గడిచాక తరం తర్వాత ఇంకో తరం రావాలి. పాత నీరు పోవాలి, కొత్త నీరు రావాలి. దాని గురించి మన పెద్దగా చింత అక్కర్లేదు. వ్యక్తిగతంగా దుఃఖం ఉంటుంది. కొన్ని రాకూడని జబ్బులు వస్తే ఈవేళకి కూడా పరిష్కారం లేదు. చాలా మేరకు జబ్బులు గతంతో పోలిస్తే పరిష్కారం ఉన్నా కూడా కొన్ని రకాల జబ్బులకి ఇప్పుడు పరిష్కారం లేదు. బాధపడతాం, అకాల మరణం వచ్చిందని చెప్పాను. కానీ మనం ఏం చేయలేం. కానీ నివారించదగ్గ క్లేశం ఉండి నివారించగలిగే శక్తి ఉన్నా కూడా నివారించలేకపోతే అంతకంటే పాపం మరొకట్లేదు. ఈ 2 పాపాలకి ఈవేళ భారతదేశం కాణాచి. స్వామి వివేకానంద ఉన్న కాలంలోనూ ఈ దేశం నెలవు ఈ 2 పాపాలకి. ఈవేళ కూడా ఈ దేశం నెలవు. లక్షలాది మంది బిడ్డలు ఈ దేశంలో కేవలం పుట్టిన పరిస్థితుల కారణంగా, ఏ తల్లి గర్భాన పుట్టామన్న కారణంగా, ప్రకృతి తెలివితేటలు ఇచ్చిన, భగవంతుడి తెలివితేటలు ఇచ్చిన తెలివి బయటపడే అవకాశం లేక బూడిదల పోసిన పన్నీరై చిన్ననాడే వాళ్ళంతా కూడా రాలిపోతున్నారు. శారీరకంగా రాలిపోకపోవచ్చు, కానీ మేధస్సు రాలిపోతుంది. 14-18 సంవత్సరాల మధ్యనున్న పిల్లలు 150 మందికి ఈ గడియారం చూసి టైం చెప్పడం చేత కాదు ఈవేళ. మీకు తెలుసా ఆ సంగతి? 14-18 ఏళ్ల మధ్య 180 మంది ఇప్పుడు 1 గంట దాటిందని చెప్పగలుగుతున్నారు. 1 గంట 20 అయిందన్న సంగతి, లేదా 1 గంట 20 అయిందన్న సంగతి 150 మందికి మాత్రమే తెలుస్తున్నది. 21వ శతాబ్దంలో స్వామీజీ గతించింది 1902లో. ఆయన పోయాక 120 ఏళ్లకి ఇప్పటికి 150 మంది గడియారం చూసి టైం చెప్తాను రాదు. మార్కెట్లోకి వెళ్ళి 2 కేజీల కూరగాయలు తూకం వేయ నాన్న అంటే 2 కేజీల రాళ్ళు పెట్టడం చేత కాదు. పెద్ద పెద్ద విషయాలు మాట్లాడక్కర్లే.
అన్ఫుల్ఫిల్డ్ పొటెన్షియల్. కోట్లాది మంది బిడ్డలకు అవకాశం లేకుండా చేస్తే మనం కేవలం పుట్టిన పరిస్థితుల భవిష్యత్తు నిర్ణయమైనట్టయితే, వాళ్ళకి కాస్తో కూస్తో జ్ఞానం వచ్చాక ఏం కోల్పోయామో తెలిసాక ఫలానా తల్లి గర్భాన పుట్టాను కాబట్టి నా బతికిట్లయిందని కన్నీళ్లు కారిస్తే అంతకంటే పాపం, అంతకంటే శాపం సమాజానికి ఇంకేమైనా ఉన్నాయా? స్వామీజీ పోరాడింది అందుకోసమే జీవితం అంతా ఆయన. కానీ ఈవేళ దాన్ని నివారించగలం. ఎందుకంటే మన తల్లిదండ్రులకి బిడ్డలకి చదువు కావాలన్న అపారమైనటువంటి తపన ఉన్నది. శక్తికి మించి ఖర్చు పెడుతున్నారు. సర్కారీ బళ్ళలో చదువు రాదు అనుకుంటే పోనీ ప్రైవేట్ బళ్ళలో వస్తుందేమని ఆశపడి తమ ఆశలు చంపుకుంటున్నారు, తమ అవసరాలు చంపుకుంటున్నారు. ఈ దేశంలో తల్లిదండ్రుల పిల్లల కోసం చేసేటంత త్యాగం ప్రపంచంలో మరే సమాజంలోనూ మనం చూడలేం. భారతదేశాన్ని ఐక్యం చేస్తున్న అతి కీలకమైన అంశం అంటే ఇది. హిందూ, ముసల్మాన్, ఉత్తరాది, దక్షిణాది, పట్నం, పల్లె, అగ్రకులం, బీదకులం, డబ్బున్నవాడు లేడు అని తేడా లేకుండా ప్రతి కుటుంబం కూడా నా పిల్లలు నాకంటే బాగుండాలి, వాళ్ళ కోసం అవసరమైతే ప్రాణాలను ఇస్తానని చెప్పని తపన పడుతున్నారు. అంగట్లో అన్నీ ఉన్నాయి, కానీ మన పిల్లలకి విద్య మాత్రం అందట్లేదు. డబ్బులు లేక కాదు, పుష్కలంగా ఖర్చు పెడుతున్నా. పూర్వం డబ్బులు ఉండేవి కాదు. వివేకానందుడి కాలంలో డబ్బులు లేవు, స్కూళ్ళు లేవు కావాలన్నా కూడా. ఏదో కొద్దిమందికి కలకత్తాలో ఉంటే, చెన్నపట్నంలో ఉంటే, మరో చోట ఉంటే కొద్దిమందికి అబ్బేదంతే. ఇవాళ అట్లా కాదు. చాలా తేలిగ్గా దీన్ని మార్చగలం. నివారించదగ్గ క్లేశం మొన్న కోవిడ్ సందర్భంలో మనం చూసాం. కోవిడ్ మహమ్మారి వల్ల వచ్చిన కష్టం కంటే మనకు ఆరోగ్య వ్యవస్థ లేకపోవటం వల్ల కలిగే నష్టం చాలా ఎక్కువ. కోవిడ్ మీద తోసేసాం అదంతా కూడా. ఏడాదికి 5,40,00,000 మంది ఈ దేశంలో ఆరోగ్యం అందక సంవత్సరం మొదట బేదలు కాని వాళ్ళు సంవత్సరాంతానికి బేదలైపోతున్నారు. ఏడాదికి 5,40,00,000 మంది. ప్రపంచంలో మొత్తం లెక్కెడితే ఒక 10-12 దేశాలు ఉంటాయి 5,40,00,000 జనాభా ఉన్న దేశాలు. ఏడాదికి అంతమంది బేదలవుతున్నారు. కుటుంబాలు గొల్లైపోతున్నాయి. అకాల మరణ ప్రాప్తిస్తున్నారు చాలామంది. నివారించదగ్గ క్లేశం. కానీ వీటన్నిటిని కూడా పరిష్కరించే అవకాశం ఈవేళ ఉన్నది. ఆ వనరులు ఉన్నాయి, ఆ సాంకేతిక విజ్ఞానం ఉన్నది, అద్భుతమైన అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఆత్మ అంటూ ఉంటే స్వామీజీ ఆత్మ దీనికోసం ఘోషిస్తూ ఉంటుంది. ఎప్పుడు నా దేశంలో ప్రతి బిడ్డకి ఎదిగే అవకాశాలు వస్తాయి, ఎప్పుడు నా దేశంలో ప్రతి ఒక్కరికి ఆత్మగౌరవం వస్తుంది, తలెత్తు తిరిగే అవకాశం ఉంటుంది. దాన్ని తీసుకురాకుండా, ఆత్మగౌరవాన్ని ఇవ్వకుండా, ఎదిగే అవకాశాలను ఇవ్వకుండా, నివారించదగ్గ క్లేశాన్ని తొలగించకుండా ఆధ్యాత్మికత కూర్చో, వివేకానంద కూర్చో మాట్లాడే అర్హత మనకు లేదు. అద్భుతమైన కాలంలో మీరంతా ఉన్నారు యువత. 30 ఏళ్ల క్రితం కూడా ఊహించిన కాలం. 20-30 ఏళ్ల క్రితం ఇక్కడ సమావేశం జరిగితే కరెంట్ ఉండేది కాదు. ఎప్పుడు పోతుందో తెలియదు. డిజిటల్గా ఇందాక ఆ కార్యక్రమం చూసాం, అది అసాధ్యమే కాదు. అసలు టెలిఫోన్ ఉండేది కాదు. నేను హైదరాబాద్ వచ్చిన కొత్తలో టెలిఫోన్ కావాలంటే 8,000 రూపాయలు ఆ రోజుల్లో ఓన్ యువర్ టెలిఫోన్ స్కీమ్ కింద కట్టాల్సి వచ్చింది. అంటే ఈవేళ 1,00,000-2,00,000 డబ్బులు వేసుకోండి. 2-3 ఏళ్ళు దానికి డిపాజిట్ పెట్టి ఆ తర్వాత వాళ్ళని వెళ్ళి దేపిరించి ఫోన్లు చేస్తే ఫోన్ వచ్చింది. వారానికి ఒకసారి ఫోన్ అవుట్ ఆఫ్ ఆర్డరు. పక్కింటికి వెళ్ళి మళ్ళీ ఫోన్ చేసి నేను ఫలానా అని చెప్పుకుని సిగ్గు లేకుండా వాళ్ళు వస్తే 10వ పరకో ఇస్తే అప్పుడు ఫోన్ బాగుపడేది. ట్రంక్ కాల్ చేస్తే 30 కిలోమీటర్ల దూరంలో మేడ్చల్లికి ఫోన్ చేయాలంటే ట్రంక్ కాల్ చేయాలి. ట్రంక్ కాల్ 2 గంటల తర్వాత వస్తుంది. 3 నిమిషాలకు 3 రూపాయలు ఆ రోజుల్లో. వెంటనే రావాలంటే 24 రూపాయలు 8 రెట్లు కట్టాలి. ఆ రోజుల్లో 24 రూపాయలు అంటే ఇవాళ 200-300 రూపాయలు 400 రూపాయలు అవుతుంది. ఊహించండి ఒకసారి. ఎప్పుడో కాదు, మీ తల్లిదండ్రులను అడగండి, మీ తాతగారిని అడగండి, మీ అమ్మమ్మ గారినో నాయనమ్మ గారిని అడగండి. మీరు ఎంతగా అదృష్టమైన కాలంలో మీరంతా ఉన్నారో యువత అర్థం చేసుకోండి. వచ్చే 30 ఏళ్ళలో మరింత అద్భుతంగా మారబోతోంది ఈ ప్రపంచం, ఈ దేశం. ఇప్పటిదాకా మనం చూసింది చాలా తక్కువ. మనం కనుక ఇప్పుడైనా విజ్ఞతతో వ్యవహరించినట్టయితే, గతంలో కోల్పోయిన దాన్ని పొందే ప్రయత్నాన్ని కనుక ఇప్పుడున్న అవకాశాలతో మనం ఉపయోగించుకున్నట్టయితే అద్భుతమైన సమాజ నిర్మాణం మనం చేయగలం. కానీ ఆ సమాజ నిర్మాణం చేస్తూ ఒకటి మన శక్తి సామర్థ్యాలని ఆ సమాజ నిర్మాణం కోసం, ఆ నివారించదగ్గ క్లేశాన్ని తొలగించడం కోసం, ప్రతి బిడ్డకి ఎదిగే అవకాశాలు రావడం కోసం ఉపయోగించడం ఓ పక్కన, రెండోది ఆర్థికంగా పెరగాలి, ఆధునికత రావాలి, మనకు స్వేచ్ఛ వికసించాలి అని కోరుకోవటం అవసరం.
దాన్ని సాధించడం అవసరం. కానీ అది సాధిస్తున్నప్పుడు మనకున్న బలాన్ని కోల్పోకుండా ఎలా చేయాలి? స్వామి వివేకానంద నుంచి మనకేమన్నా నిరంతరం గుర్తుండవలసిన ఉంటుంది. ఎన్ని లోపాలున్నా కూడా అద్భుతమైన సాంప్రదాయానికి వారసులం మనం. 5,000 సంవత్సరాల అవిచ్ఛిన్నమైన సంస్కృతికి వారసులం మనం. ఇంత బలమైన కుటుంబ వ్యవస్థ ప్రపంచంలో ఎక్కడ లేదు. ఇంతకుముందు స్వామీజీ నేను మాట్లాడుకుంటున్నాం ఈ సమావేశానికి ముందు. ఇంతటి బేదరకం, ఇంతటి ప్రభుత్వ వైఫల్యం, చట్టబద్ధ పాలన లేని దేశం. కానీ రోడ్డు మీద వెళ్తే ఎవరికైనా భయం ఉందా ఈ దేశంలో? హాయిగా నింపాదిగా భద్రతతో భయం లేకుండా బతకగలుగుతున్నాం. ఇంత శాంతి, ఇంత నింపాదిగా సమాజంలో జనమంతా కూడా ప్రభుత్వాలు ఎంత బలహీనంగా ఉన్నా, పేలవంగా ఉన్నా, ఎంతటి బేదరికం ఉన్నా కూడా ఇంత శాంతియుతంగా ఒక సమాజం ఉండటం సాధ్యం కాదు. కేవలం అది సమాజంలో ఉన్న బలం వల్ల, మన సంస్కృతిలో ఉన్న బలం వల్ల, మన కుటుంబ వ్యవస్థ వల్ల. కాబట్టి వైఫల్యాలను గుర్తించే అద్భుతాలను సాధిద్దాం, కానీ మనకున్న బలాలను కోల్పోవద్దు, ఆ పునాదులను నాశనం చేసుకోవద్దు. నా దృష్టిలో మన ముందున్న అతి కీలకమైన సవాల్ సంప్రదాయంలో ఉన్న చెడును నిర్జించి మంచిని కొనసాగించడం ఎట్లా ఆధునిక యుగంలో. మనలో ఉన్న బలహీనతలను నిర్జించి ఈ దేశంలో ప్రతి బిడ్డకు అవకాశాలను పెంచడం ఎట్లా. ఈ రెంటికి ఈవేళ అవకాశం ఉంది. కానీ అది కావాలంటే కేవలం డబ్బు టెక్నాలజీ చాలదు, విజ్ఞత కావాలి, ముందు చూపు కావాలి, సంయమనం కావాలి, విచక్షణ కావాలి, దూరదృష్టి కావాలి. వ్యక్తి సమాజం రెంటిని సంధానించాలి. ఈవేళ రేపు రెంటిని కలగలపాలి. ఈవేళ సుఖం కోసం రేపటిని త్యాగం చేస్తే రేపు మిగిలేది మనకి ఒక నిరర్థకమైన సమాజం, నిరర్థకమైన జీవితం. అవి రెంటిని సమన్వయం చేయాలి. రాజకీయంలో ఉండొచ్చు, ప్రజాజీవనంలో ఉండొచ్చు, పత్రికల్లో ఉండొచ్చు, ఆధ్యాత్మిక రంగంలో ఉండొచ్చు, రచయితగా కళాకారులుగా ఉండొచ్చు. ఏ రంగంలో ఉన్నా సరే మనందరి లక్ష్యం ఇది కావాలి. సంప్రదాయంలో ఉన్న అద్భుతాన్ని కొనసాగించి సాధించబోయే గొప్ప మార్పులతో సంధానం చేయటం ఎట్లాగా, మనకున్న అవకాశాలను సద్వినియోగం చేసుకుని, ఇప్పటిదాకా ఉన్న వైఫల్యాలను అర్థం చేసుకుని శరవేగంగా మార్పుల్ని తేవడం ఎట్లాగా తీసుకొచ్చినట్టయితే ఖచ్చితంగా మా తరం బతికొండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు, ఉన్నా కూడా చివరి దశలో ఉంటాం ఇంకో 25-30 ఏళ్ళకి. కానీ ఇక్కడున్న చాలామంది మీ జీవిత కాలంలో ఒక అద్భుతమైనటువంటి లోకాన్ని మీరు చూడబోతున్నారు. ఈ క్వార్టర్లీ బ్యాలెన్స్ షీట్ లాగా, లేకపోతే సినిమా వాళ్ళు 3 రోజుల్లో అంత కలెక్షన్స్ రావాలని 3 రోజుల్లో సక్సెస్ అలా చూడబోకండి. ఒక జాతి జీవనాన్ని మనం పరిశీలిస్తున్నప్పుడు కనీసం ఒక తరం కాలం గురించి ఆలోచించండి. ఒక తరం తర్వాత ఎట్లా ఉంటుందో ఊహించండి. ఈవేళ మనం చేసే పనులకి తరం తర్వాత వచ్చే ఫలితాలకి మధ్య సంబంధాన్ని అన్వేషించండి. అద్భుతాలను మనం సాధించగలం. స్వామి వివేకానంద స్ఫూర్తి, రామకృష్ణ మిషన్ వారు చేస్తున్న అద్భుతమైన కృషి, అందుకు దారి చూపెడుతున్న మనసారా ఆశిస్తూ తలెత్తుకుని సగర్వంగా ఉండండి. ఆత్మగౌరవంతో బతకండి. ఆత్మగౌరవం అంటే అహంకారం కాదు. ఓ పక్కన నమ్రత, మరో పక్కన ఆత్మగౌరవం. ఓ పక్కన మన జ్ఞాన సంపద పట్ల, మన సంప్రదాయం పట్ల మక్కువ, గౌరవం, నమ్మకం, మరో పక్కన ఇతరుల జ్ఞానం పట్ల కేవలం సహించడం కాదు, దాన్ని కూడా గుర్తించడం, గౌరవించడం. అది భారతీయత. ఈ విలువల్ని మనం కొనసాగిస్తామని మనసారా ఆశిస్తూ నేను అత్యంత ఆశావాదిని. ఈనాడు ప్రపంచం ఎంత అధ్వానంగా కొన్ని రంగాల్లో కనిపిస్తున్నా కూడా అద్భుతాలు ఖచ్చితంగా జరుగుతున్నాయని చూస్తున్నవాడిని. వెంటనే కనిపించకపోవచ్చు మ్యాజిక్ లాగా, కానీ కొంచెం దీర్ఘదర్శనం చేయగలిగితే, చారిత్రక దృక్పథం ఉంటే ఎన్నో అద్భుతాలు జరుగుతున్నాయి. మరిన్ని అద్భుతాలు జరుగుతాయని మనసారా ఆశిస్తూ అందులో మీరంతా పాలుపంచుకుంటారని చెప్పని కోరుకుంటూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన స్వామీజీకి మీ అందరికీ నమస్కరిస్తూ నేను సెలవు తీసుకుంటాను. Thank you, sir, for your inspiring insights. Now I request Pratyusha ma'am, VIHE faculty and a mentor, to deliver the vote of thanks. Good afternoon, everyone.
So, firstly, my pranams to the Holy Trio, Sri Ramakrishna Paramahamsa, Holy Mother, and Swami Vivekananda. And a wonderful afternoon, a wonderful day after the September 11th inauguration of celebrating Swamiji's speech. I think all of y'all have been here to learn something, to at least educate yourself on what you can take back to your other fellow colleagues. So firstly, I must thank Jai Prakash Narayan ji, retired IAS, how he spoke so beautifully about our traditions, our culture, and what you are, what we all are. I think the energy and potential each one of y'all have is tremendous. How many of y'all say that you have a potential of 20 out of 10? Sure, raise of hands. Do you have a potential, energy after this session? Okay. Some people are hesitating to raise their hands. Some people are saying yes. But I have got amazing energy from Adhyaksha Maharaj Swami Bodhmayananda, who really shook us up today to be able to share how we are celebrating Swamiji's speeches. And none other than thanks so much, Swamiji, for giving us an opportunity to be able to bless us and to constantly keep reading Swamiji's lectures. I must say I am a HR professional, a HR head with Cognizant, but that's not my title. I must say that I contribute back to the society with Cyberabad Security Council and the police. I work on women and child safety, but that's also not my title. My title is Swamiji has given me lots of strength to face various obstacles and come out of various situations. That's what is character. And character is something which you build inside and outside. I think that's what the 23rd Foundation celebrations of VIHE, Vivekananda Institute of Human Excellence, has given each one of us. And today you are in this beautiful excellence to learn how you can build your character. Second is don't forget the values. Whether it is discipline, Swamiji said, all of you all have to be disciplined. Lots of youngsters I see there. Discipline is so critical. Don't forget value education. And also realizing yourself. That's what VIHE really teaches. Character building, making. Personality development, value education, and realizing yourself. Today, I really feel proud that Swami Vivekananda keeps giving me lots of strength quotes in my work. It's not easy to face the world. Each one of y'all, I must say, there will be a day of great achievements, great success, but there will be days of failure. But how can you face that failure is what VIHE teaches, Vivekananda Institute of Human Excellence, to make you a very, very, very successful person. That's what I define success. Are you able to face boldly? And that's what Swamiji, Tamil Sai Governor, Jai Prakash ji have really conveyed to us. Please, weakness is the crime. Don't forget it. And if you want to learn more, I think VIHE is a great place. I keep coming instead. Every time I told Swamiji, today I'll be a part of the audience. I want to learn. But Swamiji said, come and do the vote of thanks. So I keep coming to learn, and that's what really differentiates me. And many people who come to VIHE actually differentiate themselves from the rest. And that's what I really owe to all the volunteers of VIHE. Big, big thank you for creating this ambience, creating this. Thanks to all the staff, my brother monks, for creating this atmosphere today. I know you don't want to be left sitting in this room for another 5 minutes. So would like to thank all of you who have paid attention. For the people who have not paid attention, please take back Swamiji's book, read, teach others. And you will become a very, very different soul, believe me. And would like to thank each of those volunteers who've dedicatedly been working through the morning, nights to make this happen for all of us. Thanks a lot, Swamiji, Adhyaksha Maharaj, Swamiji, and all the other Swamijis, your blessings. And wishing you all the best and a wonderful, successful journey. Thank you, ma'am. I now request Adhyaksha Maharaj to say a few words and felicitate our guest.
మళ్ళీ లెక్చర్ ఇవ్వడానికి రాలేదు నేను, బాధపడకండి. I know where your mind is because same place my mind also is there. That is the Madhya Pradesh. So Swami Vivekananda said, don't give religion for empty stomachs. So food will be served for all of you, but it is prasadam here, not just canteen food. Be very serious about it, very careful about it, and if you waste any food, I will report to police commissioner. And 1 week no bhojanam for all of you. Many times I have seen my young brothers from various colleges expecting 5-star lunch in Ramakrishna Math. Yes, it is 5-star because it is offered to Parabrahma, Paramatma. So 3 things remember. 3 things remember, both girls and boys, brothers and sisters. Annam na nindyat. Do not criticize food. You have no right to do that. If you don't like it, give it to a dog. You don't like it, give it to a cow. You don't like it, give it to fish in the ponds. You don't like it, make a small pit in the earth and put that rice back, put that sambar back, put that biryani back and say, oh Mother Earth, you gave me raw material, I am giving you cooked food, please bless me. That food will become manure. You will save the soil. But never take that food and put in the dustbin. That is dangerous sin, one of the sins which Sir was pointing it out. Second, annam na parichakshita. Don't throw away food. Tad vratam. When he was telling about the difficulties which we are not able to solve, and he was telling the time factor. కొంతమంది 1:30 1:40 గడియారం అంటే ఏమిటో తెలీదు. కొంతమంది స్వామీజీలో అనావృష్టి ప్రదేశం రాజస్థాన్కి వెళితే 11 సంవత్సరాల వరకు వానలేని సమయంలో 55 డిగ్రీలు మండిపోతున్న భూమి ఉన్నట్టుండే మేఘాలు ఇదయ్యి ఫార్మ్ అయ్యి వర్షం కురిసిందంట. 11 సంవత్సరాల ముందు పుట్టిన అబ్బాయి ఇప్పుడు 11వ సంవత్సరం అడుగుతున్నాడు, అమ్మా ఆకాశం నుంచి ఏం పడుతుంది? ఆ పరిస్థితులు మా స్వామీజీలు చూశారు రాజస్థాన్లో, గుజరాత్లో. ఇక్కడ కూర్చొని మనం వేస్ట్ చేస్తాం, రకరకాల విషభోగాలతో మర్చిపోతూ ఉన్నాం. మాకే ఆశ్చర్యం అవుతుంది కొన్నిసార్లు. మా రామకృష్ణ మిషన్ సెంటర్స్ ఇన్ ద నార్త్ ఈస్ట్ ఆర్ ఇన్ ఒరిస్సా ట్రైబల్స్ ఆర్ ఇన్ ది జంగల్స్ ఆఫ్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ఆర్ మేఘాలయ ఎలాంటి పనులు చేస్తున్నారని. నాకు ఒక అవకాశం దొరికింది. విశాఖపట్నం నుంచి 8 hours జర్నీ హాతామునిగూడ అనే కుగ్రామం, జీపీఎస్లో కూడా ఆ పేరు లేదంట. అలాంటి గ్రామంలో పరిసరాల్లో ఏమీ లేదు, జీరో, ఓన్లీ హిల్స్ అరౌండ్. ఇట్ వాజ్ ఎ నక్సలైట్ ఇన్ఫెస్టెడ్ ఏరియా. The then Chief Minister of Orissa, Biju Patnaik, requested Ramakrishna Mission Headquarters to start a tribal school. And he was ready to give 100 acres without charging a paisa. And today in that 100 acres, we are able to utilize only 25 acres. Other 75 acres is jungle. 700 children from 5th standard to 12th standard CBSE children, CBSE board, they are getting training and they become civil servants in Orissa and India. ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో మా స్వామీజీలు చెప్తూ ఉంటారు, బట్టలు వేసుకోవడం కూడా లేదు వాళ్ళకి. కరోనా టైంలో ఇంకా బాధల్ని చూసాం మేము. బికాజ్ వాళ్ళకి స్కూల్కి రావడానికి ఏమీ లేదు. ఇక్కడేమో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉంది, వాళ్ళకు స్కూల్ అలౌ చేయరు, రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ కాబట్టి. 3-4 వాలంటీర్సు, 2 స్వామీజీలు వెళ్ళారంటే వాళ్ళ ఇల్లు చూడడానికి ఏమైనా ఎలక్ట్రిసిటీ ఉంటుందా, ట్యాబ్ ఇద్దామా, మొబైల్ ఇద్దామా అని. ఒక ఊర్లోకి వెళితే బట్టలు కట్టారంట, చీరలు. వీడు స్వామీజీలు అనుకున్నారంట బట్టలు ఆరేస్తున్నారేమో అని. ఆ బాధతో చెప్తున్నాడు అధ్యక్ష స్వామి, దట్ వాజ్ దేర్ హౌస్ అని. 21st century, 75 years of independence. ఆ ప్రదేశం నుంచి
Draupadi Murmu has become the President of India. ఇప్పుడికి కూడా బట్టలు కట్టి అది నా ఇల్లు. ఆ ఇల్లులో ఏం నేర్పిస్తావు? ఆన్లైన్ ట్రైనింగ్. 700 మంది విద్యార్థులకి కేవలం 30 మంది మాత్రమే వర్ ఏబుల్ టు అటెండ్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్. సో లాస్ట్ 2 years and half nobody came to the school. Now just now it has started and they are again coming back to the basics. How to wear a shirt. Forget about your other things. It is still going on. Our Ramakrishna Mission is working there. 8 Swamis are there, day in and day out. It's a fight against them. And northeast, forget Orissa at least is accessible. Go beyond to the China border. 5 feet across is China border. The Arunachal Pradesh government requested Ramakrishna Mission to start one residential school because in that prantam, స్కూల్ స్టార్ట్ చేయకపోతే వాళ్ళకి ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వకపోతే ఈ 300-500 మంది బాలికలు చైనాకు వెళ్ళిపోతారు. దేశంని తిరస్కరించి వెళ్ళిపోతారు. వాళ్ళు అక్కడ డబ్బులు ఇస్తున్నారు. ఆ 300 మంది ఫ్యామిలీస్ని రక్షించడానికి ఒక స్కూల్. 3 స్వాములు బిల్డింగ్ కట్టి ఇప్పుడు కూర్చొని ఉన్నారు అట్ వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్ సర్కమ్స్టాన్సెస్. సో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఇవన్నీ ఎందుకు మేము ఎందుకు చేయాలి? ఆ ఆజ్ఞ ఉంది, వివేకానంద ఆజ్ఞ. 125 సంవత్సరాల ముందు ఆయన ఉపన్యాసాలు కాదు, ఒక రామకృష్ణ మిషన్ స్థాపించాడండి. సన్యాసి, కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రెసిడెంట్ కాదు, బిజినెస్ మ్యాన్ కాదు, ఆఫీసర్ కాదు, ఏమీ కాదు, గోచి కట్టుకున్న సన్యాసి ఒక సంఘంని స్థాపించాడు. బుద్ధుడు తర్వాత వివేకానంద. ఇవన్నీ మర్చిపోకండి. ఇవన్నీ ఊరికనే జస్ట్ వచ్చి వెళ్ళిపోయాం, కాలేజీ వాళ్ళు పంపించారని కంపల్షన్తో రాకండి. డోంట్ మేక్ ఇట్ ఎక్స్టర్నల్ కంపల్షన్. వీ వాంట్ ఇన్నర్ ప్రొపల్షన్. We don't want silent spectators. We want active volunteers, active members to make a reformation. But first I want to reform myself. So దానికోసం ఈ programs. There are many factors. He has given the principles. He has been giving the principles. I've been following closely his interviews in the net and through media channels. I'm absorbed in the ideas, but we have to work it out. So that is how the process will continue next few months. And just few minutes back also I got a call before the program said the Chief Justice of Telangana has agreed to come on Saturday to talk with the lawyers and advocates of the High Court in Ramakrishna Mission. They will come. We are going to invite the lawyers, invite these law students and conduct one seminar here on coming Sunday, on Saturday, 17th of September. So we have no holidays. We have no vacation. As Honorable Governor said, Sundays we are more busy than anybody else in this city. And I'm fighting against this holiday business, vacation business. JP will agree with me. Second Saturday, holiday, ante holiday, ante holiday. 365 రోజుల్లో మన వర్తమాన భారతదేశం is working only 165 days. ఏమి దౌర్జన్యం ఇది? This is the greatest sin అంటాను నేను. 200 రోజులు సెలవులా? ఈ సెకండ్ సాటర్డే నాకు పెద్ద ఒళ్ళు మంట. ఎవరు స్టార్ట్ చేశారో ఎందుకో నాకేం అర్థం కావట్లేదు. మళ్ళీ 4th సాటర్డే సండే అంట కొన్ని ప్లేసెస్లో. కొంతమంది వీకెండ్ పార్టీలు అంట. వీక్ అయిపోతున్నారు పాపం అందరూ ఈ వీకెండ్ పార్టీలు చేసుకొని. ఐఐటి పిల్లలు ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నారు. సూర్యుడికి ఒకరోజు హాలిడే ఇద్దాం. చాలా పని చేస్తున్నావు నాయనా, హైదరాబాద్ రావద్దు, వేరే ఊరికి వెళ్ళు అంటే తెలుస్తుంది ఏమవుతుందో భూకంపం. సో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ప్లీజ్ change your mindset as early as possible. Swamiji did not have holidays. He exhausted himself in 39 years, 5 months and 24 days. Man has gone, but his work remained for the next 1500 years. So our plan of action Mark Ramakrishna Mission gave andincharo 1897 lo. We are trying to work it out in our own humble way with the support of the people, and you are the stakeholder, the youth, the officers and the well-wishers, etc., etc. That is how we are keeping up that spirit of yajna, spirit of sacrifice, spirit of service, and the culture of the country. That is our contribution. And Saturday we will make a pakka program and inform all of you. Those who are able to come can join the
Chief Justice of India of Telangana program. And every Sunday we have youth programs, meditation classes, భోజనం టైంలో ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తారు వాలంటీర్ ఎక్కడెక్కడ వెళ్ళాలి అని. అటువైపు హ్యూమన్ ఎక్సలెన్స్ భవనం ఉంది. ఎవరెవరు ఫస్ట్ టైం వస్తున్నారో just go and see what celebration is going on, how it has been decorated. There's a big poster of the next 2 months of courses, whether it's meditation, whether it's yoga, whether it's mind management, whether it's personal development, whether it's life skills, whether it is counseling, self-confidence. 36 variety ప్రోగ్రాంలు ఉన్నాయి. అవన్నీ జరుగుతూ ఉన్నాయి నిరంతరంగా without any this one. This is for all of you. 1 week course, 1 hour per day, or only Sunday course as per your situation, traveling time, etc. అయినప్పటికీ వస్తున్నారు. అందుకే when we were discussing before the coming meeting, 2,000 students, some are sitting there in our hall in human excellence, because there is no place here. We did not provide LED screen outside. అక్కడ కూడా ఆన్లైన్ జరుగుతుంది. ఎలాగొస్తున్నారు 2,000 పీపుల్ అన్నీ వదులుకొని రామకృష్ణ మఠానికి? ఇక్కడ ఏం చేసాం, ఇది చేసుకున్నాం. దట్ ఈస్ అవర్ ప్రైడ్, దట్ ఈస్ అవర్ ఇన్విటేషన్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ. సో దీంతో ఆకండి, వాలంటీర్స్గా రండి, ట్రైనింగ్ తీసుకోండి. ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ వాళ్ళతో డిస్కస్ చేస్తున్నాను. వాట్ ఏఐసిటీ హెస్ డన్, వాట్ ఈస్ నాట్ డూయింగ్, వాట్ దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు డూ, వీ విల్ ఫిల్ అప్ ద గ్యాప్. Swamiji said, fill up the gap, what university cannot do, what the engineering colleges cannot do. They are in difficulty because post-COVID, there is a lot of confusion. దానివల్ల మేము ప్లాన్ చేస్తున్నాం ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్కి, లా స్టూడెంట్స్కి, పిల్లలకి, స్కూల్ చిల్డ్రన్. హౌ మచ్ దే ఆర్ ఇన్ ట్రబుల్. 15 నిమిషాలు కూర్చోలేకపోతారా? మీరే కూర్చోలేరు, మీ తమ్ముళ్ళు ఎలా కూర్చుంటారు? బికాస్ ది కరోనా which was in the lungs and the body of the patient has entered the mind now. That is more dangerous. మానసిక కరోనా. దానికి మీ ఇంజనీరింగు, మీ మెడికల్లో, మీ సివిల్లో, బివిల్లో ఏమీ చేయలేవు. చూసాం కదా బెంగళూరు ఫ్లడ్స్ ఏమైందో. 25 crores house is in water because this fellow built house on a lake. Water will tell, you enter into me, now I will enter into you. Pay the price. The Byju's founder is sitting on a suitcase. Azim Premji's son is going in a tractor and paying 45,000 rupees per day in a hotel. World city is very happy. I asked somebody in Bangalore, devotees. Fantastic. Rajaji Nagar, Jay Nagar, JP Nagar, చాలా బాగుంది స్వామీజీ. ఈ ఐటీ సెక్టర్ చెడిపోయింది, ధ్వంసం అయిపోయింది. Because they spoiled the ecology. Lakes are what you call encroached. పోయింది. నేచర్ ఇస్ టేకింగ్ రివెంజ్. దానికి పాలసీస్ ఏమిటి, దానికి కావాల్సిన ఒక పద్ధతి ఏమిటి? సో ఇవన్నీ లార్జ్ ఫ్రేమ్ ప్రోగ్రామ్స్ విచ్ వీ షల్ టేకప్. ప్రతిరోజు రండి ఇక్కడ గేట్ దగ్గర, గేట్ నెంబర్ 1 దగ్గర ఒక 5 నిమిషాలు నించోండి, తెలుస్తుంది ఎలాంటి ఒక పరిస్థితుల్లో ఉన్నామో. 700 రోగులు ప్రతిరోజు వస్తున్నారు రామకృష్ణ మఠానికి, ఈ హాస్పిటల్కి, ఆ హెల్త్ సెంటర్. ఎవ్రీడే 700 పీపుల్ ఫర్ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్, ఓల్డ్, యంగ్, మిడిల్ ఏజ్డ్. 400 మంది పేదవాళ్ళు, డెస్టిట్యూట్స్, అమ్మ నాన్న వాళ్ళని, వాళ్ళ కొడుకు వాడిని తరివేసినవాడు, జాబ్ లేని వాళ్ళు ఫుట్పాత్లో కూర్చుంటారు ఆ మెతుకు కోసం. 400 మందికి ఫ్రీ లంచ్ ప్రతిరోజు జరుగుతూ ఉంది. వచ్చి సేవ చేయి, వాళ్ళకి వడ్డించు, కూరగాయలు కట్ చేయి, హాస్పిటల్లో సేవ చేయి. ఇలాగ కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి. అదర్ దాన్ ఈ సెమినార్స్, ఈ ప్రాక్టికల్ వేదాంత, ప్రాక్టికల్ యోగా విచ్ గివెనస్, ఇవన్నీ ఉన్నాయి కార్యక్రమాలు. మా వాలంటీర్స్తో కలవండి, ఏమేమి చేస్తున్నారో మీ పేరు ఇవ్వండి, మొబైల్ ఇవ్వండి, కాలేజ్ పేరు ఇవ్వండి, వీళ్ళు కాంటాక్ట్ యూ. కాలేజ్ తరఫున కూడా చేయొచ్చు, ఇక్కడ వచ్చినాయి చేయొచ్చు. అండ్ ఫాలో ది రిథమ్ ఆఫ్ నేచర్, ఫాలో స్వామీజీ. అండ్ బహుజన హితాయ బహుజన సుఖాయ, అందరూ సుఖంగా ఉండాలి, మనం అందరము కూడా ఆనంద భావంతో ఇంటికి వెళ్ళాలి. That is my request to all of you. On behalf of all of you, once again I thank JP and seek his support, seek his ideas of a practical program of channelizing this youth power for national development and cultural progress. Over to the volunteer for before, sorry, I just token of love and affection to our beloved Jayaprakash Narayan.
Thank you, Swamiji. Thank you, sir. So there are some guidelines and instructions for prasadam distribution. Yes. Thank you, sir. Thank you for your valuable time. Everyone, please be seated, please, just for few minutes. Yes, thank you. So there are some general instructions for prasadam distribution. I request all the ladies. శశాంక్ జస్ట్ 1 minute. అందరు లేచి వెళ్ళిపోతున్నారు, ఎక్కడికి వెళ్తారు? అలా వెళ్ళిపోతే ఆనందం దొరికిపోద్దా? ఎక్కడ ఇస్తారు, ఎవరు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? ఇది కొంచెం ఉన్న వెళ్ళిపోతున్నారా బ్యాగులు తీసుకొని? మన బ్యాగులో నింపుకొని వెళ్ళిపోతారా ఏంటి? హలో బ్రదర్స్, సహనం సర్వదుఃఖ నివారణం. ఏ ఫ్రూట్ ఆఫ్ పేషెన్స్ ఈజ్ ఆల్వేస్ స్వీట్. కొంచెం ఆకలి ఎక్కువైతే అన్నం రుచిగా ఉంటుంది. కొంచెం జాగ్రత్త. So ladies, you can move from your right side to the puja mandapam. The prasadam will be distributed in the puja mandapam. So I request all the ladies to move from your right side, that is my left side. And for gents, the prasadam distribution is arranged in VIHE shed. Our volunteers will direct you. All the boys and gents should move from the behind of this auditorium. And instructions about book distribution. The book that is released today, My Life is My Work, will be distributed. Wrong instruction. Another Swamiji's book will be given, small one. Not Okay, not this book. The book distribution for today's program can be collected from the second book stall that is near VIHE. And the certificates of today's programs will also be issued near the VIHE office. I request all the coordinators to go near the VIHE office and collect the certificates. Okay. And one small book will be given to you, Vivekananda Life and Message, published from Hyderabad, which contains one incident and message of Vivekananda, different topics. That is free distribution for all of you after the lunch is over. Okay, that is for the student. And for the devotees who are here, the book which is released today, My Life is My Work, pictorial biography of Swami Ranganathanji. It's a high price book. It's a coffee table book, but because of the price rise in paper and printing, etc., post-COVID, we are not able to maintain it. So it's at a higher price. It is not for masses. So those who are interested to buy this book from the main bookstall, today we are giving you 20% discount. So a 650 rupee book will be around 20% less. That will be in the main bookstall or in this, as per the instructions. Please buy the book and see the biography of Revered Maharaj. That will be for the devotees. Okay. Now volunteers from ladies, gents from the back side, ladies line by line only, gate wise, door wise, will go to the lunch. Maintain the dignity, maintain the decorum, and do not waste food, do not criticize food, and have good lunch. And anybody else wanting to know more, meet our volunteers, etc. Thank you very much. Namaste. Everyone, please be seated. కూర్చోండి. జెంట్ సైడ్ కూర్చోండి, లైన్లో వస్తారు. Keep telling. The volunteers will guide you. Please be seated. I kindly request the volunteers to coordinate with the audience. I request all the audience to please be seated and go line by line. Do not rush and maintain the decorum of the institution.